waeleze labda pahali mnakuaga na swali moja ama mbili hapo, si ndio? So NHIF, first of all, the SACCO officials, the members, I really appreciate you program. So NHIF ni shirika la serikali na lilianza 1960, and it's just like any other insurance. Kama nikimix Kiswahili mimi nitasanga. Ilianza ikiwa a department of the Ministry of Health. So actually it had been under the Ministry of even today it is still under the ministry, lakini wakati ule ilikuwa everything ilikuwa inafanywa kwa ministry, but sometimes in 2000 around there 201 iliwachiliwa kuwa peke yake government still ikiwa kwa Ministry of Health. So kutoka 2001 there 2002 imekuwa parastato up to today. And that is where tumeona changes mingi kwa NHIF, kwa mambo ya kulipiwa hospitali. Beleni tulikuwa tunasema ni kitanda peke yake. Siku hizi si kitanda peke yake, iko na mambo mingi yenye nitawaelezea. Sasa NHIF na watu kama wewe ni bwana akona birth certificate inasoma jina lako, bado huyo ni mtoto wako mwenyewe na kadi yako, na hatunanga maximum number of children you can register. Mimi na mayagu na mababa yangu brother yangu, saa zingine mnakujaga pale kuuliza na nitaweka brother yangu hapa, haigi hivyo. Kama ni brother yako unamkatia kadi yako, kama na mfikisha 21 pia huyo unamkatia kadi yake. Lakini kipitisha 18 years na kwa university, huyo bado ni mtoto akiwa university na hajafikisha 21 years, huyo wako kama ako above 18 years, sawa sawa. Lakini hizi akiwa hayuko university, we can still cover up to 21 years, sawa sawa. So tafadhali hapo tuelewane kidogo. So registration ya NHIF inaanza na presenting your documents to NHIF. You come with your ID, the member ID. We require a birth certificate. If the child below 6 months, saa hiyo unaweza kuleta ni notification ya mtoto, aweza kuwa covered notification. Lakini akifikisha 6 months they are issued very easily. Hata pale huduma Thika ukikuja tu haina shida, unapewa tu, sawa. So siseme sikuambiwa ama sijui ama nini, birth certificate ya mtoto akienda standard 1 si lazima. So tukue nazo kila wakati. Pale ndio unataka kujiandikisha, hauna kazi, si ndio? Na kuna uko kazini, employer anafanya nini? Anakukata. Akikukata analeta hiyo pesa pale kwa NHIF. Lakini kama wewe ni mkulima huku, atusemagi wadogo, saa zingine wakulima hata ni wakubwa kuliko. Kuisi si lazima ukuje. Kuna pay bill number 200 200 222. That is our pay bill number. And then the account number then becomes your ID number, the member's ID number. And you can pay using any phone so long as you indicate the member's ID number as the account number. Tuko pamoja? Ama yani ukilipa na simu yoyote unaweka account number, pay bill number 200 222. Account number ikue ID ya mwenye unalipia. You may be paying for your mother, you may be paying for your sister or even your child. Pale kwa ID unaweka ID ya mwenye unalipia. Otherwise ukiweka ID ya mtol, because you have give us the documents for registration, then unakuwa member sasa wa NHIF. Sasa uko member, melipa,
Ukilipa kama wewe unajilipia wewe mwenyewe na hiyo pay bill, unagojea miezi miwili. You wait for 2 months because saa zingine mnakujaga pale zile mko na wagonjwa. Alafu mnasema can I pay 10,000 and then I'm covered immediately. Hakunanga kitu hiyo tafadhali. Kama you are not a member of NHIF for at least 2 months, we cannot cover you. If you devote for 12 months, default means hujalipa kadi yako, hujailipia, ulikata, then ukalipia mpaka pahali fulani, then kutoka uache kulipa, hujalipa miezi 12 imeisha. Utakuja kama mgeni, utarudi kwetu kama miezi miwili. Kwa hivyo usikuje pale saa zile uko na mgonjwa na unataka kulipia penalty ya over 12 months, hiyo hatuchukuagi pesa yako. The system go in such a way, ukilipa pesa inarudi inaanzia hapa, lakini kama umelipa 12 months hazijaisha inarudi kwenye ni November ama December, kadi yako itaanza huko. Sawa. Saa zingine mnakujaga mnatuambia si nililipa kadi yangu last month nikalipa 3,000 na hukuja kuangalia kadi ulilipa tu, uliamuka tu siku moja I had an NHIF card na niko mgonjwa, wacha nilipe niende hospitali, pesa inarudi huko. So ukuja lazima tukasabie nini, it will give you your names, your spouse's names, your children and up to when you have paid. Okay, so then kuna benefits and you have your card matured. For those that are employed, card inachukua tu 1 month from when you paid. Money was paid by your employer. Ni mwezi mmoja to 30 days and then you can benefit. Squeeze it to we have outpatient cover, and for outpatient you must choose the hospital or the facility yenye utakuwa unaenda homa na kurudi nini, tunaita outpatient facility. Na hiyo wewe mwenyewe unajichagulia kwa simu yako. Siku hizi simu yako ni, so unaenda kwa simu yako una dial *155 hash *155 hash and it will prompt you to put your, first of all you choose the language, kama unataka kutumia Kiswahili ama Kizungu, unachagua which one you want to use, then inakuitisha ID number yako. Ikikuitisha ID number yako inakuuliza unataka nini. So kuna saa zingine inaweza kukuuliza choose facility or change. Kama ulikuwa umebadilisha, umechoose hii ni kubadilisha, unataka kubadilisha, so unasema change. Kama ni mara ya kwanza unasema choose. Okay, then itakupeleka tu polepole, itakuuliza county yenye unataka kuchagulia hospitali, alafu ulize hospitali, na hapo kuna numbers, kuna number 1, kuna jina yako uchagulie wewe, uende kwa huyo mwingine number 1 uchagulie labda ni spouse, number 2 a child. Usichague wewe mwenyewe ufikirie umemaliza. Kila mtu ako kwa hiyo kadi yako, lazima umchagulie hospitali individually. Kwa hivyo ukichagua yako umechagulia kila mtu, na hospitali tunachaguanga na quotas. We have quotas in a year. Unachagua hospitali ya kutoka January to March, na hiyo kutoka January to March lazima uichague ile quota inaisha December. Sawa? Saa hii mwezi wa 11. Saa hii ukichagua hospitali leo, unachagua utakuwa unaenda kutoka January to March. Huchagui leo na uende leo. Sawa? Ukichagua leo ni ile utaenda January to March. Ukichagua any time from January to March, unachagulia April. Hello?
Hiyo ni kitu moja hatujaelewana na our members. Because you want to choose a hospital today and you go to that hospital today. The reason we cannot do that is because after every quarter, like now, tuko October, November na December, hiyo pesa ishapeanwa. Sawa? Ukichuzia hapa, hawana pesa yako kwenye umetuma request ukue ukienda. Kwa hivyo watapewa pesa Januari, Februari na March. Sawa sawa. Kwa hivyo usichague hospitali leo na expect ukaribiwe. Kuna swali hapo, najua mnawaga na shida sana. Tumeelewana. Na ile simu unachagua nayo hospitali ni simu yenye iko registered na NHIF kwa kadi yako. Mimi siwezi kuchagulia na kadi na nini na simu yangu. Sawa? Na hiyo message inakujaga kwa simu yako. Sawa sawa? I hope tumeshikana hapo. And then kuna of course kuna ile kulazwa hospitali. Hospitali you admit to any hospital. Unalazwa kwa hospitali yoyote of your choice. Saa zingine kujaga pale kusema ile hospitali nilichoose sitaki kuenda hapo kulalazwa, ama sana sana hawa wa young ladies. Sitaki kwenda kupata mtoto hapo. Mtoto unapata anywhere. Sawa sawa. Unaenda kupata mtoto even where you are not registered. And hospitali tuko na aina 3. Hospitali ya kwanza inaitwa class A. Class hospitals ni all government hospitals. All government hospitals. And in all government hospitals, you are not required to pay anything. You are not required to pay anything. All government hospitals. Sawa sawa. In Kenyatta, even Kenyatta general ward, you are not supposed to pay anything. When you are admitted there, you are under our care. Okay? Kuna class B. Class B, this class of hospital used to be a little bit different with class A. But nowadays, they are almost the same. And these are mission hospitals. The hospital in class B, that one you're also not supposed to pay anything. But those are private, small private hospitals. You're supposed to pay anything. Because what used to be the difference, wakadule surgery, kupasuliwa. Ukienda pale kitambo na unataka kupasuliwa ilikuanga yako. But siku hizi ukienda kwa hospitali yoyote na ni kupasuliwa, unataka upasuaji unahitajika, you are supposed, the hospital is supposed to send a request to NHIF. Watume ujumbe NHIF, hata hizo government wanatuma ujumbe, wanasema wako na mgonjwa wetu Alice na anataka liwa na hitaji this much money. Tuko pamoja. Wanasema kupasua huyu mgonjwa na kwa NHIF na anahitaji 200. Wanatutumia. Sisi tunaona. Sisi tukiona ndio tunapeana pesa kwa hiyo surgery. That used to be the difference. But nowadays, they are almost the same. But you know, with the private hospitals, lazima lipia karai, lipia slippers, lipia towel. Mimi sisi wanalipiaga vitu mingi mpaka fika 10,000. I don't know. But there is a way na kuchune. So, but you are not to. Especially the young mothers, we can assure you, we have very good maternity packages.
with these class A and class B hospitals, and musiogope kwenda kupata watu huko. We are paying for everything. Hata kama ni upasuaji, we pay for it. Okay? So, yeah. Then, kuna other benefits like dialysis. Oh, class C. So long as yes. Yes, class B hospitals. Yeah. They are small private hospitals. Nimesema class C, there is a class C I skipped. Maybe for obvious reasons. Class C, these are the big private hospitals. Nairobi, Mata, Aga Khan, Avenue. Here, class. Ko? Tafadhali wacha amalize. Kama uko na maswali yoyote andika pahali. Amalize juu sasa akianza ukiuliza aseme ajibu hata maliza. Wacha amalize. Kama uko na maswali yoyote ama kuna kitu hujashika andika pahali. Nitawapea nafasi ya kuuliza maswali. All right. Wacha amalize. Yeah, thank you. So yeah, I'll answer that one. So I was at the dialysis. Dialysis ni kuosha damu. Ndio hiyo? Ndio hiyo? So dialysis, we pay for 2 sessions per week. 2 sessions. That means ukiwa unaenda dialysis tunakulipia moja I think is 95 ama afya Equity Afya. Can you help me? Where are they? I think it is 90 either 96, and we pay for 2 sessions per week. In a month you are paid for 76,000 for dialysis. So dialysis, I don't think there is anybody who complains, because ukienda hii wiki na unatarajiwa kwenda next week, wanaitisha hii wiki. So by next week hiyo pesa yako is already issued. So for dialysis I've never had any complaint, and it has been a smooth running program. Then kuna chemo na radiotherapy for the cancer. And even those ones, I have not had any complaint, but the only problem with the chemo and radio, they have limits in a year. There are some, I think, 6 sessions per year. Then, what we advise members, kama mkona case kama hiyo kwa familia, ni vizuri bibi na bwana wakad, so that yako ikiisha tunachukua hii ingine inaendelea. So within a year zote bidi haziwezi kuwa exhausted. Sawa sawa. Kwa hivyo where there is that cancer problem in your home, ni vizuri kukata kadi yote bidi. Okay? So that you can pick the other card when the other is exhausted. And then there maternity, I've mentioned about maternity. Now I have mentioned about surgeries and the types of class of hospitals we have. So if you go to a hospital, please,
It's always good now that you know, before you may not have known. It is always good to know which class of hospital you are in, so that you know what to expect as the bill. Okay? Kama uko class C, of course you expect we pay rebate. And the rebate sometimes is 2,000 per day, 4,000 per day. The maximum is 4. Most of them we pay 2,000 and something, or 3,000, but the maximum is, that is Nairobi Hospital, Aga Khan and Mata. We pay 4,000 per night. That is not even enough for the bed. But yeah, Nairobi Hospital, I think they charge over 12,000. So 4,000 is not even enough for the bed. So musisemanga tunalipa kitanda. For those hospitals tunalipa rebate. For the other hospitals we pay the bill. Okay? Yes. So I think I don't know what is remaining they want to know, or maybe they can now ask the questions. Kabla aketi chini, sasa nataka hiyo swali hiyo inakuchoma, muulize kabla hajaketi chini. Wapewe kipaza sauti. Yeah. Thank you. I'm John Megu Mwaura, a member of St. Augustine Catholic Group. Now, you have taught us very well, but you have not explained, being a member of NHIF, I think there are classes of payments. The minimum is 500, isn't it? You have not explained. There is something that they call super card, inalipa pesa mingi. Yeah? So it is good that you explain about the payments. Yeah. Because when there was a burning issue when you stated that in class B, these are small private hospitals and you are not supposed to pay anything. That is where I stood and started asking. My mom-in-law stayed in Popular Hospital for a week, and the only amount that was paid by NHIF was 2,000. We paid a bill of 400,000. Na ulikuwa umetuambia there's nothing to be paid. NHIF inalipa. Ama sivyo? Yes. Ama ni mimi sikusikia vizuri? I said that. Yeah. Okay. Yeah. Let me answer. Thank you. That. So, Lopla Hospital, for one, it's not within the class, so I don't know it. I won't cheat. I don't know which class it is. Unless maybe I go to the system. I don't know which class that hospital is in. And even if it is in a class C hospital, for how long was your mother-in-law in hospital? And why is the rebate 2,000 for the whole period she stayed there? Because I said the rebate is per day. It is not for the whole period of admission. It is per day. So if your mother-in-law was in hospital and she incurred a bill of 400,000, and it was not surgery, so she really stayed in the hospital. So the day should have been more. So the rebate should have been more, even if it's a class C hospital. So there is a problem with that hospital. I don't know it, but there is a problem. All right? Please, you go to the nearest NHIF office where that hospital is. Hata kama ni high-cost hospital, and the mother-in-law stayed in hospital maybe for 7 days, then even if we are paying 2,000, it should have been 12,000 or 14. Okay? But now the rebate of 2,000, I don't know where it is coming, my friend. That one, go to the nearest NHIF hospital, office, to that hospital and complain there. Ask about that bill there. Okay? He has reminded me, that is why Quents are good. He has reminded me of the number of schemes we have. And we have only 2 schemes in NHIF. We have national scheme
And that is called super cover, the national scheme. And then we have enhanced scheme. National scheme stroke super cover. That word super, just treat it like it is you. Okay? It is for all of us. Hiyo ndio ile kadi tuko nayo sisi wote, ile ya super cover. When it was added, this dialysis kupigwa picha, because hata MRI, when you go to hospital, for MRI for cancer treatment and for accidents, that one we don't argue. It is paid for. Ile inakuanga na shida ni ya ugonjwa. And the reason is, when we started the super cover, we used to do all the MRIs, but most of the hospitals reaped so much from us, such that it was stopped for other diseases apart from cancer and accident. Sawa sawa. So MRI, in most cases, if it is not accident or cancer, it may be rejected. But before we used to do everything. So that is a super cover. When it added all these things, the dialysis, the MRI, the surgeries, and all that, that is when it was called super cover. It is the same as national scheme. Then, at that one, we pay 500, and for any other person who doesn't have a enhanced cover. Enhanced cover is a cover that is negotiated between the employer and NHIF. It is always a negotiated cover. And mostly it is for the safer suffer. That is why you hear safer servants are being treated differently from us. Because the safer servants, pesa yao ile ilikuwa inaandikwa medical what? Who is a civil servant here? There is money that used to be called medical something. Kwa pay slip ya allowance, medical allowance kwa pay slip. Hiyo ilikuwa withdrawn, and that is what we are given to manage for the civil servants. Then there are other groups that come in as big employers, and they negotiate with NHIF. And they also take the cover. For the small, medium companies, normally when they came and started, they dropped along the way because of the cost. So super cover mainly is for, the enhanced cover mainly is for safer servants, county governments who have negotiated with NHIF, and other employers. Any employer who feels can negotiate with NHIF and pay the premiums, they are accepted. But for individuals, there was a program we had started with Equity to start accepting the small groups, like you. See, you are Kosako. Yes. There was a time there was that talk, but I think it died somewhere along the way. It never matured. So that is the difference, my brother. So when the civil servants go to the hospital, some of them are not required even to choose a facility. They are allocated money. Umepewa 1,700 yako, so you go to whatever hospital you want. When you exhaust that money, you start using the national scheme. Are you getting me? Ukiexhaust pesa yako, unaingia sasa kwa, because umepewa 700, na wewe umeenda high cost hospital. So hiyo pesa yako inaisha within a week. So ikiisha, unarudi kwa kutumia national scheme, which now you may not afford in the high cost hospitals. All right? But for a super cover holder or a national scheme holder, when you go to those hospitals, that is class A and class B, we don't have a limit. Even if you incur a bill of $1 million or 2 million, we would pay. Okay? I don't know whether you are getting me. Now, for one to be covered by the super cover inalipa pesa mingi kwa hospitali, ama sivyo? Yes. How much
am I supposed to contribute monthly? That is the question that It I is have. 500 per month. 500? Yes, for those that are not employed. For employed people, it ranges from 150 to 1,700. And that is where you hear our president saying it will increase to 2.75%. All right? But currently, the least is 150, the highest is 1,700. Now, let me ask. Supposing I'm not employed, let's assume I'm not employed. I want to be paying 1,700. Is it okay? No, we don't have a facility. I mean, we don't have a system for you to pay 1,700 as a self-employed person. Our system only picks 5. Hata ukituma sita leo na uko self-employed, itaweka pesa yako 500. And there is no need. Unaona hawa was 150 to 1,700. When they go to hospital, they will be treated the same. Are you getting me? Wacha nisaidie kidogo. Hiyo ya 1,700 tunataka graduated scale. Kulingana na mshahara yangu ndio nitalipa kidogo, kulingana na mshahara yangu ndio nitalipa kubwa. Maximum ni 1,700. Na hiyo na wale tu wako employed. Yes. Kama unajiripia ni 500. Hiyo ni 500. Haina ingine. Na ndio hii mnaambiwa itakuwa 300. It has not yet been effected. But there is no difference between you, my brother, who is paying 500, na huyu mwenye analipa 1,700. Mukienda hospitali, you are treated the same. All right? Maybe he needs to see us kind of deal. Maybe we sawa. Explain to him more. Thank you, Ann. Yeah. Sitaki maswali mengine, kuna presenters wengine, lakini kama uko na swali tafuta pahali iandike. Yeah, andika. Ndio mwingine naye ya present. Okay. Thank you so much for listening to me. Kunisikiliza, kunipatia masikio yenu. I hope tumesoma kitu amkuwa mnajua na tutaendelea kusoma. Tutaendelea. Nitamuita tena na tena. Asante. Karibuni. Nakage. Kuna makaratasi mnapewa kama uko na swali down. Tafuta pahali tujibu hiyo maswali yote. Thank you. Tumeelimika kama mimi na deal na NHIF on a monthly basis. Na sijajua yote. Na ndio nimejiuliza na members wangu hawajui. Kama hiyo ya kulipiwa MRA, kulipiwa chemotherapy, watu wengi hawajuangi. Na hiyo ndio inaumiza watu wetu. Sawa? So, ningewauliza wale hamujaregister na NHIF. Kuna karatasi inasukuka. Tafadhali andika jina yako, andika namba yako ya simu, andika namba ya kitambulisho, utapata message kwa simu yako. Si ndio? Na ukipata message usiignore. Kwa wale hawajaregister, wale wameregister ni sawa, wanaelewa hiyo maneno. So our next presenter is, we are going to hear from Equity Afya. Whoever is presenting on behalf of Equity Afya, karibia. Tumsifu Yesu Kristo. Kama vile nimesema, I'm Josephine Njeri from Equity Afya. Tuko na branches nyingi, tuko hapa Juja, Ruiru, Kimbo na mko karibu sana. Kama vile tunajua, hii ni mwezi ya inaanza date 14, Diabetic Day, the World Diabetic Day. Ningetaka tuguzie kitu kidogo tu kuhusu diabetes. Diabetes ni ugonjwa wa sukari. Najua mnajua hivyo, ambayo unapata damu iko na sukari nyingi kuliko vile inavyofaa. Hiyo ndio huwa tunapimba na kudunga hapa. Kasindano watu husema kana uchungu sana. Lakini si uchungu. Si ni vizuri kujijua. So I wanted to touch something on the risk factors of diabetes.
na zinakuanga zimegawanywa mara mbili. Tusikizane tu. Haya, kuna modifiable na non-modifiable. Yaani kuna zile unaweza saidia kujizuia na kuna zingine huwezi kabisa. Kitu moja ni kama miaka. We say life starts at 40. Ukiwa na miaka 40 years and above, you are at risk of diabetes. Hiyo utabadilisha kweli? Hiyo ni kitu iko. But si ati ni kila mtu hupata. Haya, another thing is being an African. Hii ngozi nyeusi. Hiyo huwezi badilisha. Kitu ingine ni wale wa mama wanajipatanga wako na sukari wakati wako na mimba. Inaitwa gestational diabetes. Mara nyingi tapata baadaye atageuka kuwa na sukari ama pia mtoto pia ama akose. Kitu mzuri ni ile unafuatilia. Unakaa ukipimwa, unapimwa kila wakati. Hiyo ingine kuna ugonjwa inaitwa polycystic ovarian disease syndrome ambayo unapata kwa ovary zetu wa mama. Kuna kitu inaitwa tumaji tunajiform huko kwa ovary. You are at risk of diabetes. Hiyo ingine ni ile unaweza badilisha. Tumemalizia na the non-modifiable. Hizo zingine ni zile unaweza badilisha. Kitu moja ikiwa ni kunywa sigara, kuvuta sigara na kunywa pombe. That is one of the modifiable risk factor for diabetes. Haya, hiyo kingine ni overweight. Wakati uko na kilo nyingi, hata wewe mwenyewe unasikia uko mzito. Overweight or obesity is also another risk factor for diabetes. Kitu ingine ni unhealthy diet. Yaani wewe chakula lazima uone mafuta imelea hapa juu ndio juu useme chakula ni tamu. It's wrong. Haufai kula hivyo. Actually in diabetes we say mafuta inafaa kutoshana na the tip of your thumb. Hiyo ndio mafuta unafaa kula. That is how you should eat. Haya, kitu ingine ni hypertension. Wale wako na ugonjwa ya ile ya kukimbia damu. Si mnajua wengi wako nayo no. You are at risk of diabetes. Hayo magonjwa mawili huwa yanapelekana. Si tunaelewana? So some of those things zinaweza fanya mtu apate ugonjwa ya sukari. Kitu ingine ni kutofanya exercise. Wamama husema mimi nashinda nalima. Hiyo sio exercise. Exercise ni kitu ambayo una involve every part of your body. Na ni kitu simple sana. Imagine if you jog kutoka hapa hadi kwa gate, uende kama mara 10 trips, umefanya exercise. That is enough exercise. Haya, chukue kamba kuruka like mara 20, that is enough exercise. Yaani ile exercise unafanya unasikia nimesweat. That is enough for only 20 to 30 minutes. Tunasema kitu? Yeah, hiyo ndizo risk factors za diabetes and I know tunaweza jizuia. I believe that. Then kuna sasa hawa wengine wamepata sukari already. It's not a death sentence. So many people have lived for so many years ukiwa na sukari. Hata unakumbuka ukimeza dawa. Yeah, so many people, I know of so many people. Wengi hata wako na hiyo pressure na sukari. Just because I observe diet, anafanya exercise, kama ni stress, kisikia mambo inakusumbua, jaribu kuitupa tu, unajaribu kusahau. Hiyo ni kitu moja najua bado inakuanga ngumu sana, but I know it is possible. It is very much possible. Na kufanya hiyo exercise and eating a balanced diet. Balanced diet inamaanisha nini? Kwa sahani kuna kitu inaitwa plate model. I know those who are diabetic, they know that. Yaani kwa sahani yako kuwe na vegetables nyingi. Vegetables. Si mnaelewa vegetables? Tusukuma, spinach, nini? Vegetables nyingi. Haya. Kitu ingine ni tuko kwa plate model. I had somewhere to write. So it's usually a full plate, then you divide into 4 portions, but not equal. Yaani part kubwa ikuwe ni ya vegetables. Ingine ikuwe ni ya fruits. But when I say fruits, not all fruits, because most of these fruits have a lot of sugar. Si ndio? Kama apple, tuseme umekula apple, umekula ndizi, umekula melon, that's a lot of sugar unaweka kwa mwili yako. So it's good kama ni ndizi kula ndizi. Ni apple kula apple peke yake. Tunaelewana? Yeah, some of those things. Kitu ingine ni wale watu wamegonjeka na hawakunywi dawa. Unapima mama sukari pale inakuja 12. Unamuuliza mama, unakunywanga dawa?
ati nilianza lakini mimi nasikia niko sawa. Sisikii kitu, nilipona. Hizi dawa kwa sababu ni mimi, si ni daktari alikuanza, ni yeye tu anafaa kukuachisha. Na si kumaanisha ati lazima utaacha siku moja, it's rare. Kwa sababu unapoacha na haufuatilii, wakati itakuja itakumaliza. For sure, that is for sure. Si mnasikianga stroke? Stroke hukuja hivyo. Ulianzwa dawa, ukazikunywa mwezi 3-4, ukasikia sasa siumwi na kichwa, nitaacha, nitajiachisha, ukaacha. After some time inarudi ikiwa worse. Inaenda kwa mshipa ya brain, inapsua. Unaanza kupata internal bleeding. What next? Ni stroke. Uanze kusumbua watu na kubebangwa na wheelchair. You see? So it's good. Ukianzishwa dawa, usiache. Fuatilia clinics. Kwa sababu sometime utapata umeanzishwa dawa kama tuseme za sukari. Wakati mwingine sukari inaenda chini sana. Sunana ni shida. Wakati mwingine utapatikana umezirai huko. Ndani wewe ufuatilie clinic. Kwa hivyo ukianzishwa dawa, fuatilia clinics and all shall be well. I think tumesoma kitu. Mungu awabariki sana. Ama kuna swali yoyote? Any question? May God bless you as you follow, and happy 40th anniversary. Swali? Nataka kuuliza, unaweza kujuaje umesiwa na ugonjwa wa sukari kama haujaenda hospitali? Hata kama haujaenda hospitali. What are the signs? Sukari iko na signs nyingi. Mara nyingi, kuna za hypoglycemia na hyperglycemia. Kuna wakati itakuwa juu sana na kuna wakati itakuwa chini sana. So huwezi jua, lakini kuna zile unasikia hiyo kichwa imekuwa light sana. Unasikia sweat sana. Unaenda choo haja ndogo sana. Ile si ati ni maji, lazima umekunywa maji nyingi sana, lakini unaenda choo sana na bado unakunywa maji nyingi sana. Those are some of the signs. Unasikia kichwa iko light sana, mara zingine unaona ni kama huoni vizuri, unaona uko inaitwa blurring vision. Haiko that clear. Lakini vizuri unakaa tu kipi. Hata kama hauna sukari. Na moso watu wenye wako na, kuna kitu nimesahau by the way, inaitwa genetic. Kama kwa familia yenu mama ama baba amewahi kuwa na sukari, ugonjwa ya sukari, nyinyi wote you are at risk. So hata kama usikii kitu, enda tu upimwe. I think ni 50 bob ama 100. Enda tu upimwe na utakuwa sawa. Si ni sawa? Okay, asante. Hata hapo tumesoma. Kama unakona swali unaweza andika chini, lakini wacha tumpatie Karuheni. Karuheni ingine. Tumeshukuru sana Equity Afya na wako pale nyuma. Naona kuna watu wanaenda kupimwa BMI. So lakini mtaenda baadaye. Wacha tusome kwanza. So kabla niite another presenter, kuna kitu nataka chairman atuarifu. Na kila wakati nataka kumwarifu kwamba kama vile tumeona leo tunasoma zuri sana na tunapata a lot of knowledge. Najua kuna wengine wetu members wengi hawakuweza kufika, na tukimaliza hii session yote tutaweza kuiweka kwa mtandao wetu, inaitwa website, ili kama kuna mtu hakuweza kuona aweze kufuatilia, si ndio? So na ni ya muhimu sana kwa hii katiba tuko nayo siku ya leo. Tunamwarifu kwamba tutaweza kuiweka mtandao kwa website, ili usiseme ni nani alisema niwekwe pale. Ni ya muhimu kuwajulisha, ili hata wewe baadaye kama ungetaka kusikia tena vile mwalimu alitueleza, unaweza ilan tena na unaweza fuatilia kama kuna kitu ya muhimu mwalimu aliguzia na ungetaka kirudiwe. So ni ya muhimu kumwelezea hivyo, kwa sababu hivyo ndivyo katiba yetu inasema. Sawa sawa? Tumekubaliana na hiyo? Nione mikono juu. Asanteni sana. Tuendelee. Okay, asante. Na bado nikiita presenter mwingine, kuna makaratasi tapeanwa
Hii inaitwa questionnaire. Tunataka mtuambie kuna zile vitu tunawapatia hapa kwa ofisi, kama kuna kitu kingine mungetaka tuongeze, kuna ingine mungetaka tutoe, sawa sawa. So hiyo makaratasi zitasugushwa na muache mmetujasia, tutasicorrect huko mwisho. So our next presenter is Mr. Moses Kimaru. Karibu. Ni no gumbira. Sawa. Tatoke. Mungu mwema na kila wakati. God is good and all times. Yes, mimi niko hapa kwa sababu tungetaka kusoma mambo matatu kuhusu mental health. Mulimo wa meshi dego kunegetha tuthondeke mitwe hapa, tuangalie na zingatie mambo ya sio kichwa, sio akili, lakini vile tuna fanya mambo, tunafikiria kulirate na sisi wenyewe, vile tunalirate na wale wengine. Na mimi kwa majina ni Moses Maina Kimaru. Mimi ni mshauri counseling psychologist, na pia mimi ni mwalimu, na mimi ndiye moderator wa St. Augustine Parish hapa. Na niko na shukrani kwa kujumuika nanyi na kualikwa hapa. Chairman, thank you so much. Sasa si tuko hapa na tulikuja kusoma. Wewe kama uko hapa, sijui kama hawa wote ni members wa sako. Nini tumeigiza kwa hii sako? Why have we invested our resources in this sako? Tokire niki? Toko ina indo cito ciko. Todo wake. Kwa nini? Utasikia watu wakisema ni udo wa rucio rwito, si ndio? Wengine wako hapa na imagine baba ako hapa, labda ako na mali yake hapa, lakini aliweka kwa ajili ya watoto, na hao watoto walitoka nyumbani na wakaenda. Bado unaigiza sababu ya watoto? Yes, it is because of yourself, and that is why look at your neighbor. If the neighbor does not smile, there's a problem. There's a problem. Na wengi wetu ambao tuko hapa tuko na madawa kwa mifuko na kwa bag. Na si lazima tuwe na madawa. Because mental health is about our psychological, emotional and social well-being. Vile tunastahili kuishi na sisi wenyewe. Akili yetu iwe sawa. Vile tunafikiria kuwe sawa. Vile tunaishi na sisi wenyewe na wale wengine kuwe sawa. The way we feel about others and ourselves iwe sawa. Na furaha kwa sababu kuna hata vijana hapa. Our emotional, our mental health, it dates right from the beginning. Kutoka mtoto. You can imagine mtoto mdogo. Kama nimesikia kuna mtoto. Angalia huyo mtoto. Saa hii anapewa kitu. Akikosa kupewa atafanya nini? Hiyo kulia ni complain. Already ana stress. Wengine tuko hapa na bado tuko na stress. That's why unaangalia neighbor anakosa kucheka. Because there is something that is already iko kwa kichwa. Tumesumbuka kutoka utotoni mwetu. Na ningetaka uangalie life yako kutoka wakati ulizaliwa mpaka mahali umefika. Imagine God has kept you, but you have walked a very long journey with so many strains, so many complaints. Kama saa hii watu wote wanasema uchumi uko. Nani hasemi uchumi uko? I would like to see that one person mwenye anasema uchumi uko sawa. Ndio? And this is actually bringing a lot of stress. Na stress ni nini? The discomforts that are brought about by either environment,
Yeah, psychological, social issues, relationships, financial issues, hata weather. Imagine. There are people, kukinyesha, it is stress. Jua ikiwaka, it is stress. Upepo ukivuma, it is stress. Jua ikiwa juu, it is stress. Hata lori ikipipa na upepo, it is stress. Now, allow me to do definitions. Wale ambao wako katika hii hali, and I would like you to answer me. Don't lift up your hand. Wenye wako na mood ya chini, hata saa hii tuko hapa, there are people that are in low mood. There are people who are in sadness right now. There are people who are feeling hopeless right now. There are people who are feeling having low self-esteem. Na nilikuwa naambiwa wale ambao wako na low self-esteem hawaendangi, hawatembei kama roho yao iko juu. Unajua wale watu ambao wanatembea na roho yao iko juu, wanatembea mikono ikiwa nyuma kwa mwendo wa pole. Sorry, todo psychologist ni mona muno. Kwa hivyo we are able to observe the character and the behavior of people. Kwa hivyo tukiangalia hata vile unaketi, by the way vile tu unaketi inaonyesha kama uko na stress ama huna stress. There are people who are already relaxed, but there are some other people who have got a lot of anxiety. Anxiety ni kitu moja ambayo inaleta stress. Wale ambao hawana interest na kitu, ukiwaambia tufanye hivi, mimi sitaki. Wale ambao they cannot make decisions on themselves. Wale ambao hata ukiwaambia waende wa enjoy, matia unawekea muziki wanasema ni ndo icio riu urekira. Kwa kanisa tunaenda kuimba maina go utire kuhura nginya rohi. Na ukitaka kujua mtu hana stress, anaruka. Isi anaimba kwa nguvu. Hao watu wako na psychological problem. Then kuna watu wanaenda dika mure muono kule ando mathiaga wika no arathia gikaga atiriri kuyari sorry tondu wi haha na niwe yarageria na ndumenyaga. And like this, when they are in the kitchen they talk to themselves, and you might imagine that they have got somebody else they are speaking to. Those are mental issues. And because we have undergone several things, when you find somebody speaking to themselves, ukiona mtu anaenda akijiongeresha, sikupenda, hiyo ni storyline iko kwa aki, ndio anataka itoke. Na usiseme ni mwedazi, si wazimu, ni mambo mengi sana yanamkera. Kuna watu ambao hawana appetite. Sijui kama kuna wakati inafika hauna appetite. Ukipewa hii unasema sitaki. Sio wa mama azito. Unajua mama azito kuna zile chakula wanaitishanga. Wanasema mwana ucio ndiraigua ta ekoda kule ya goku. Sio hiyo. Lakini any other normal life, there are times we feel we don't want anything, including sexual appetite. You lose all the appetites. And when you find yourself in such a situation, then there is a mental health issue. Kusema mental health, tikuga we mogoki. By the way, get me right. It is a discomfort in your mind. Tige kugate waigwa mental kaigwa ucio no mogoro asha no mundu ni akona kaugurukikani. The other thing is that when you find somebody either you lose appetite
ama appetite iwe juu, unaekewa chakula haushibi. Na nĩ irio cia mĩtheo, kũrĩa andũ mataiganagia irio cia mĩthemba yo, mũndũ mũgĩ ndarĩ mĩhere yohoro. Wengine wanakula wanatapi kwa sababu roho inachafu. Na nĩndigagwo roho huwa inachafuka aje, na roho tunaiona iko mahali pake. Najiuliza hiyo swali na nashangaa, ni nini huwa inachafuka? Ni roho kweli ama ni track hiyo ya mahali chakula inapitia? Kuna mazi zimeshikana na roho mokojera. Sometimes hata saa hii kuna mtu anakaa akishika magoti inauma, sijui sehemu ya mwili inauma, pains and aches. Yes, some of us cannot step on a stair. Wengine hata kuinama nishi. All this brings a lot of stress. When you find yourself complaining over such aches, you need to dig deeper on what is ailing you. And those aches and pains are unexplained. You cannot even tell why they are there. And they always come and disappears. Sasa unashangaa, ni kulala ulilala vibaya, ni mtu ulikogana na yeye, ni mizigo ulibeba ama ni nini? Lakini unashangaa. Then of course, low energy. Kuna wakati ulikuwa unafanya kazi kwa bidii. Siku hizi hata kushikilia kazi yoyote inakuwa ni unafanya kazi wedi huyo fatigue inaigi. And that is why I love nyame present hapa mambo ya Equity Health. Vitu kama depression, vitu kama diabetes, all these are diseases that are coming because of our lifestyles. Naishi chakula yenye tunakula na mambo yenye tumejiwekelea sisi wenyewe. They were not there before. Na mali guku muniambia kama those diseases were there before. They were not there before. It is because of the way we have lived. It is because of our lifestyles. Na alafu mambo mengi yamekula vichwa vyetu sahi. Aha. Mengine ni kama disturbed sleep. Ni amoragwo ni toro. Haleluya. Unaenda kwa uzingizi, saa 7 ikifika uzingizi imeisha. Ya roshi kiroko. Alafu wale ambao kazini, wakati umefanya kazi saa 4 ukikunywa kachai gatorogoka. Wale ambao hatuko kazini, wakati pandre chukua sasa consecration inaendelea, uzingizi ndio hako na utukodona kama tuthudagirwo ni ahujia itu. See, lack of sleep, find yourself sleeping in hours that are not expected. That's a problem. It is not normal actually. What is happening is whatever you are doing is not normal. Sometimes waking up very early and sleeping very late. These are not normal things. Well, I don't have a particular time you are supposed to go to sleep. And I don't have a particular time you are supposed to wake. It depends on your schedules. Then, of course, we have got social issues. Avoiding contacts. Kwa hidi diega gote thimu ino. Ti ino negi. Ikiwa. Kegune tumuodo twa nduthi. Na nikanu kamulika. Let me tell you. Hako kamulika. Nilika hako. This one I bought it last month. And it was so healthy for me. Because I had 783 contacts. But in the Kamulika, I only had 15. So I did not have chance to have so many contacts. So, daikaraga nako, gatigedi WhatsApp, gatigedi Facebook, na gatigedi ni gaikara de mwega. But you can imagine these phones. What have they made us? Like robots, is it? Even when you don't have somebody to communicate, what do? We go to the vehicles. Mtu anakalia gari, kitu ya kwanza kufanya ni kutoa simu aanze kuigia. Instead of talking to the neighbor.
wewe wathieko. Sasa imefika, our lives have been left as an individual life. We don't think about our neighbor, we don't think about any other person. We socialize with ourselves. Na no kiora ukiarageria. We are social beings. We have been created and born as social beings. We are supposed to speak our mind with other people, share our problems with other people. But now, ona Adamu ndari na nyamu. Na no washihira marĩtwa. And you can imagine in that particular Eden. Hageka na aliona ameboeka. Lugha ya wanyama endelea nayo, and that is why God realized mtu anataka mtu wa kuongea na. Sasa uliletewa mtu wa kuongea na yeye. Hutaki kuongea na unaongea na simu. It's a problem. And then of course even in our houses, you have a spouse, uko na bibi, uko na bwana. The way to communicate is through the phone. Either you call it. Yani imefika hapo, you cannot pass a message through communication. The only thing that you can do is using a phone. Tumepoteza. Because the word of mouth has a touch than using a phone. Sindio? Miario ya kanua nereke nere hinya. Ithu ndurona uria mundorete na mugathikiriria. Ko ni thimũ miambaga haya mwaririe ri mugiumire tene. So having difficulties in your homes. We have got so many challenges in our homes, especially financial problems, marital problems. All these cost a lot of mental health issues. Mwana waku no amuthomithirie, lakini amekuwa nani? Subua, si ndio? Mzazi. Even when you are supposed to enjoy whatever you have lived for, you cannot enjoy it. Ati wakati unastahili kulia, mtoto wako sasa anasubua. Yes? Wengine, by the way, let me say this. Ukiona wewe you cannot treat with other people, there is a problem with yourself. Kuangalia wale wakasema, in fact, when you find yourself quarreling with your child, quarreling with your neighbors, quarreling with your workers, quarreling with other people, don't say I have a problem. Say I have a problem. Mimi ndio na shida. Na sana huwa tunasema ni wao wako na shida. Lakini sisi hatwali kama mimi mwenyewe niko na shida. Kuna jambo ambalo unaweza kuwa umelifanya likaleta haya yote. And by the way, one of the causes of mental health issues is something coming into our lives and something living out of our lives. Those are the two causes of mental health issues. You enjoyed some things, they are no longer there now. You never enjoyed certain things, they came into your life, so they are fallen into your life. And when they become fallen into your life, they have come into your life, you don't know how to cope up with them and become an issue. Those are social issues that has caused us mental health problems. And of course, neglecting yourself, neglecting your hobbies. Tumepewa kazi na Mungu na majukumu na Mwenyezi Mungu mfanyie, si ndio? One of the things that God has given us, it is our lives, our good health. Na Mwenyezi Mungu alituumba tumjue, tumpende, tumtumikie. But you can imagine God has given us all that. But what do? You misuse what God has given you. You don't want to live up to standards zenye Mwenyezi Mungu akuwekea. Kazi umepewa, hutaki kwenda kazi. You will be in conflict with the employer. You will be in conflict with those others that depend on you. As a family person, you have some obligations to meet. You are not doing those and meeting those obligations. You will be in conflict with the world and even the people around you. So it is important to focus on ourselves. Wanawake waliimba, na sijui nani ameimba huu wimbo. Maisha ni yangu, shughulika na yako. Ndio? Maisha ni yangu, shughulika na yako. Why do I insist on this? Because
95% of our living is we concentrate on thinking about others instead of concentrating on ourselves, myself. Baby, if you are asked to talk about somebody else, you have a lot of stories about them. You are told to talk about yourself, you cannot complete even have a page. But talking about other people, is it? Let me tell you, if you want to know yourself today, go home. Ask your child, auliza mtoto wako akwambie kuhusu wewe. Na usimkatize. Ask them, mami, we, jogona, munyonaga hana atia. Na ni vizuri kuwa tunaitana mgano ya watoto wetu, wanatuambia vile tunaishi na vile tunakaa. So many of us do have group of our children where you can actually debate and discuss issues. This is where you ask them, tuere yu ya tuko tuhana. Ona Kristo ni oliria wake mugaga deo. O Kristo akiorie nowe. Na kiri muru wa mundu. But sometimes we fear that whatever our children are going to tell us about ourselves, hey, ni maundu magaitare damenya. Lakini huyo mtoto kutoka wakati alikuzaa amekuwa akiandika historia yako. By the way, they concentrate on you. So they have everything about you. Then of course, something else that we also need to think about, those are social issues that bring us and lead us to having mental health issues. Now, I want to speak about how do we curb and how we deal with some of these symptoms that we find engulfing our lives. Look at the situation in our country, the economic situation in our country. Everybody is complaining of economic what, huh? Tikwega, mudo arauga tikwe, tikwega. But now, how do you deal with tikwega? If you say tikwega and then stay the way you are staying, it will continue to be tikwega. So how do you deal with such situations? Work hard, my friend. Diversify what you are doing. Kwa soko, ongezea zile vitu ambazo unauza. Kama unauza nyanya, ongezea boga, ongezea kitunguu. You are diversifying what you are doing. If you are employed, look for something else that you can do. With those things tunaita side hustle. It is not automatic unaenda kazi asubuhi alafu unatokea saa 11 alafu unasema tikwega na unaendelea kuishi the same. Can you live an unusual life now? It has been normal and usual. Now change that. Let it be now unusual. So that now you can engage in other activities that can bring in something different. And that way, it will not be strenuous in our lives. What else do we need to do so that we can live a life that not having? Now, be optimistic. To be optimistic ni kuchiragia o maundu maria mega. Kuna watu unaweza kaa na wao. You ask them a question, makwiraga gutingihoteka na gutingikika na gutiri undu ta ucio anika. So they are negative. You come up with an idea and they tell you that one can never work. It is not possible. And they are very good at in this word. Should not, must not. Mahuthagira maugo must and should. Maugo maito. Suppose it will. Suppose it happens. And you had used should. Yes? Watu ambao wana maono ya kesho, wanaona mbali. Aha. And by the way, those of us tumeambiwa hii imefikisha 40 years. Sasa wenye wamefikisha 40 years, that is life starts at 4. But do you know something? Watu wakifikisha miaka 40, maji ya kuishia towards kukua. Ado hameshi miaka maciarirwo. Riu haha mundu ugaga ndigitie miaka. Why do we focus on where we are going in terms of the ages?
ati ni tigana inane ditigetie hara, even those who are working na kama mimi naongea ditigetie miaka iganane ditae. I have few years now to retire. Why can't I talk about the years that I have been working? You see, I'm becoming hopeless. Nikunyihia. And you can imagine God can give you years. Unafikisha miaka 200. Moses alikuwa na miaka. Moses wa Biblia alikuwa na miaka ngapi? 900. Ile timodo. Dale modo. Na alikuwa na miaka 900. Ndogekinyia. No maugire ebu. Onogira mundu no akinye miaka 200 no ugire. Toduke. We are becoming hopeless every day. Be rather than seem. Be proud of what you are doing. Penda venye unafanya. Sasa chochote unafanya penda. Penda hali yenye uko. By the way, there is no other situation. You can only make it better. So penda. Usipopenda, it will never be the same. It will always be hurting. Don't look at what the other person is and what they are. Look at yourself. Maisha ni yangu. Shughulika na yako. Plan your time well. There's a time to wake up. There is a time to carry out our activities. There is a time for recreation. There is a time for renewal. There is a time for meditation. And there is a time for prayers. And especially prayers. How much time do you dedicate to prayers? We are so busy, we can't have time for prayers. We have set our prayer time on Sunday, na nikuja kuhubiri. Badala, we can imagine those people who are very serious in prayers. They set like hours and 2 hours and 3 hours just for prayers. God has given us everything, but we don't have time to thank Him, even to seek for more. We need some time. Set our time well for everything. Then of course, we also need to prioritize our needs. Everything cannot be done at the same time. You can't do everything at the same time. Nikimaliza hii ndio nitafanya hii. Wale ambao tunachukua loan hapa, you take that loan because you have a need. And until that need is over, you cannot go to another need. First of all, complete that need. Prioritize your needs. And as a human being, we have got so, and by the way, these young people also have their needs. Adults plan for themselves and also for their children. So we have got a number of things that we need to consider, but you need to prioritize. Otherwise, when you bring all of them, there will be a headache to yourself, and you'll always be having headaches. So the other thing is avoid grumbling. Kuri andu maturaga maga. Grumbling ni kunugunika, kuraramika, matura maga baga. Ginyagithie na njira. Grumbling. Unapewa kazi unanugunika. Young gentlemen and ladies, mama umeenda kwenu, umepewa kazi ya kuosha vyombo, nugunika. Umepewa kazi kwa ofisi, kunugunika. When shall you be satisfied with what you have been given? Even what is yours, you are still complaining. Let us stop complaining, but only see positive things in whatever we are doing. When a child is sick, bado unanugunika. When a child performs poorly, bado unanugunika. When the economy is ailing, bado unanugunika. Na napenda wale watu wanasema hata sukari ya ikienda, no, ni mafuta, ikienda 1000 tununu. Nani alichagua hiyo serikali? Rakenega nioneke dogole. Utakonegenda. Si ndio? Mwiba ya kuji ni ole hadhara. Wira gwate. Ndole ruo. Niguo. Tuthie na mbere. Lakini tuombe Mwenyezi Mungu ndio achange haya yo naenda kumalizia. Then trust in the Lord. You need to have strong faith in God. It is one of the remedies of stress.
And if you believe in the almighty power, kuri atetikagia na kuri andu matetikitie no ni mari ni moi there is a supernatural being whom they don't even know, but they believe in that supernatural being, and through that belief they can do others. Trust in the Lord in everything that you do. Tupatie mambo yetu yote kwa Mungu na yote yatawezekana. Then of course discover your purpose. God created us, and it was not by accident that you are here. And we are all God's creation. And we were created with a purpose. Kila mtu akona purpose yake kwa hii dunia. If we don't realize the reason why God created us, kwa nini Mwenyezi Mungu alituumba? Mimi niliumbwa kwa nini? Na nashangaa wale vijana ambao wanasema bona mama yangu kanizaa. Where do you nafata dhuino wa mwili wako? Where you don't know your purpose in your life. And you are not here because of your mother. You are not here because of your father. You are here because God created you with a purpose. Let us connect ourselves with a purpose for which God created us. And it is for that we are able to live. So, knowing your purpose is the first step towards living. And living a fulfilling life. So, unless we find meaning in our life, niye de wake. Swali ni niye de wake goko thino. You are not here because somebody else. You are here because you have a purpose. We know doa wagiri unuko gika kiongai yakobi. Na wakati haujafika wa kutamatisha chenye Mwenyezi Mungu alikuumbia ufanye. Until that purpose is fulfilled, you have a long way to go. Sometimes look at what we do, and then we are saying, you still have a purpose that you need to complete. I would like you to take a pen. Take a pen. Take a pen. Draw a circle. Oko ndo ina karamu ucio onge neighbor no aurere. Draw a circle. Hapo chini ya circle kuna mnakumbuka zile shield zilikuwa kwa shule. Chora kale kakiba na kaa shield hapo chini. Kakukaliwa na hiyo sako. Kakitu kakushikilia hiyo sako. We chora kakitu kakushikilia hiyo sako. Tamaka muliega. Togutiri mundu rachora kahana kaole yoge. That is evident mind tuliega. Hiyo circle divide it into 4. Divide that circle into 4 equal quarters. Very good. Okay. On your right hand side, the upper quarter. Right hand side, the upper quarter. The right hand side yako, upper quarter. Turauga atiri, sako yo yaku ri, mwena waku ri, quarter ya mbere. Unajua saa 6 iko wapi? Saa si inaenda hivyo. Hiyo quarter ya kwanza, nataka ulike hii swali. Write this question. What is my greatest fear in life? Niki ditigirite muno thini wa thi. What is my greatest fear in life? Niki ditigirite muno thini wa thi. Kana thini wa muturire wako. Ndukajokerie. Question 2. Hiyo kuota imefuata chini. Who is the most important person in my life? Who is the most important person in my life? No wafata muno thini wa muturire wa. Ona kio ndukacokia. Tuvuke pale left sasa.
chini. Baada ya chini, kuota hiyo ingine. What is my greatest ambition in life? What is my greatest ambition in life? What is my greatest ambition? Ni atia nduraga ndirireirie muturire-ini wakwa. Uria munene muno nduraga ndirireirie muturire-ini wa. Something that I've always wanted to be and to do in my life. The last quarter. What is my greatest achievement in life? Hiyo ya juu sasa. Mahali tulianza quarter yenye iko juu. Baada ya left. What is my greatest achievement in life? So swali la kwanza, what is my greatest fear? Number 2, who is the most important person in my life? Number 4, what is my greatest ambition in life? Number 5, what is my greatest achievement in life? If you answer those questions, then you are done. Mambo ya mental health tunaiweka kado. Na swali lenye ni muhimu sana hapa ni swali number 2. Who is the most important person in my life? If you answer that one, then you having positive thinking, good mental health, na hautakuwa. Let me tell you the answer. By the way, write andika. Before I give you the answer. Andika ni dakika moja, malizia dakika moja. Who is the most important in my life? Not me, wewe, si mimi, ni wewe. Sio mimi, wewe. Who is the most important person? You only need 2 seconds to write. Who is the most important person in your life? Who is it? Who is it? Aya. Do we share with the neighbors? Sorry, do we share with the neighbors? Here ni personal. Sidio? Let me say this. The most important person in my life is myself. Nyakwa kwandikite oguo. Ngai ukwandikite o mami. Mutumia. Muthuri. Ngai. Woi wicokere. No ona turi arwa. All of us have mental health problem. When you know that you are the most important person in your life, you will never have a mental issue. And you always do everything for self and not for anybody. You start with yourself. Love your neighbor. As you love you start with you. Me. It's not being selfish. Everything. Let me say this. I have to address. I suit myself. I wear what I want, and then unafika nyumbani ile kanya muke You see, you start with yourself. Lakini tunajima, tunapeana, tunajisahau. This is where the issue is starting from. Start with yourself. Love yourself. Take care of yourself. May God bless you. Thanks so much. Our presenter ahore karokega kira kau. Karohani nakage si tume tumesikia sisi wote sawa? Sawa sawa. I hope hakuna maswali, na kama kuna maswali muende chini. Please come. Chukua mic. Mwalimu. Oya kamera. Nigetha maigue nyakuria thutha. Tuko na counseling center pale Ruiru. Ukifika Ruiru stage, sio kwa barabara,
main stage. Hapo kale ka power star kalikuwa ka kwanza, power star mini. How do you that? The center is Family Life Connect. Huwa napatikana sana Saturdays na 0722 699. Lakini naona watu wengi hapa tunashiriki nao hapa kwa kanisa. Sasa tokinya ukeruiro na no tuthonde na riri wa Kristo wa Catholic wewe tuko hapa. Unajua mkinihitaji kama kashororo wengine wamerumaine tengeneza hii mambo, si lazima tu unakuwa na lisali moja maine lisali moja kashororo tusome ama need this resource. Sasa nitumie wakati ni ama niaje? Endelee kusoma, mengi yatafanyika. Kidogo utire dawa ya stress wenyewe no undu mari oreka we niwe dawa yaku ndugathie thibitari wirwo ino ya stress. It is your venye unafanya, venye unafikiria, venye unaishi na we mwenyewe na watu. Good all the time. And all the time God's good. Thank you so much. Imagine tuko na resources na hatujui. Mimi personally tumekaa na Moses for more than 20 years. Him as a teacher, I know him as our moderator, lakini jua ako na kazi nyingine anafanyanga life na ni mzuri sana. Thank you so much Moses. We are use of this. Abranita the next center kuna makaratasi inasuguka. Tafadhali tusainie hiyo karatasi. Kuna karamu zimepeanwa, ukiandika peana hiyo karamu isuguke bere. Hiyo makaratasi tujazie kwanza, hiyo questionnaire mtujazie, mtujazie. Ndio tukimaliza kusoma tutakota hiyo makaratasi yote. Sawa sawa? So our next presenter is AA Kenya. Habari zenu. Nimesoma sana. Siku natarajia I will learn this much, but I learned a lot. And so I'm here to talk about AA Kenya. I'm sure most of you have heard about us, right? Kuna mtu mwenye hajasikia AA before? This is the first time they're hearing about AA. Maybe some of you have interacted with our service. Some of you may not have interacted with our service. But I want to just give you a brief history of AA Kenya. Our company was founded in 1919. And 1919 wengi wetu watu hata mimi bado sikuwa. So we started with the main purpose and the core mandate of safeguarding member interest. And so even most of the services that we provide today, most of the things we do, they're all geared to guard and protect the interests of motorists. So services that we provide include driving school. We also provide road rescue tourists. We also do fleet management. We also do AA covers, and all the services that we do. We also provide international licenses to drivers who are traveling abroad. So all the services that we do, they are all geared to safeguard and provide interest. So what I will focus on today, Kenya nitafocus nayo sana leo ni driving. Najua watu wengi, we have trained so many people on driving, and we continue to hope that we will continue
continue training more people, because for us, driving is at the heart of what we do. And we're not doing it so much because it is a business, but we are doing it because it is also our passion. It is our passion to see drivers and motorists on the road having the right skills, because we believe that if everybody knows how to drive properly, if everybody has the right driving culture, we would reduce the accidents that are there on the road. We would reduce, there are so many people who die carelessly because of accidents that could be prevented. And some of those people who die, it is because sometimes it's not even because they don't know how to drive properly, but it's because the other person who was on the other car, the person who was driving them, did not get their skill from a good place, or they got their licenses in the ways that they are not supposed to. So if you are interested in knowing how to drive, you are interested, so maybe refresh yourself. Maybe you have a license, but you already forgot how to drive. You can come and see us, and we will provide more information. Have a good day. Okay, thank you. Ayo karuheni nakage anti sana wako pale nyuma. Kama kuna maswali yoyote utapitia hapo, na nimesahau kuambia wako hapa Juja near Cooperative Bank, wako Thika near the roundabout. Sinawafanyia market. Sawa sawa. Sasa the next presenter is going to be done by our office. Nani? Manager is here. Na kama ulichukua kabronchua pale nyuma, sasa kachomoe. Hiyo bronchua iko na ile maneno, ataendelea kutuambia hapa. There was a bronchua there on the registration desk. Karibu Mary. God is good and all the time. Nani hajasoma leo? Ainue mkono juu. I want to believe tumesoma sana na tumepewa muda kama office. We want to do members introduction for some few minutes, and I'd like to welcome my colleagues Martin and Tabia. You can come here. So when they're coming, letu kama ofisi ni kusema tu tunashukuru nyinyi na chama kwa kuwa tumekuwa tukiendelea hii safari pamoja. Mmekuwa mkikuja kwa ofisi, tunaweza kujadiliana, tunaweza kuinuana, na kama vile tuliambiwa that our vision is to have a social, economically and empowered and a dignified society. So lengo letu ni tuweze kusafiri katika hii safari pamoja. Unajiunga na sisi, unaanza kusave, after miezi 6 unaweza kupata loan, unaweza kuendeleza maisha yako, na at the end of the day kwamba tumeweza kuinuana sisi na wewe. Kwa hivyo ofisi yangu itaweza kuelekeza most of the main highlights. Kuna yale mambo tunawaambia kwa ofisi mnapokuja ama wakati tunaongea na simu, lakini vile tunavyoyarudia ndi vile pia tunaendelea kuyasoma na kuyaelewa. So from my office I want to say thank you for your support. Na we want to assure and promise you that we'll give you the best service. Na hata unaokuja, I want to believe with the management here, hata AGM tutaifanya mapema sana ndio watu wapate kukua na kitu kwa mfuko. So karibu Martin, karibu Tabitha. Habari yenu. Tumsifu Yesu Kristo. I'm Tabitha Mburukahora, the accountant of the group. Most of you watu tuna interact na nyinyi pale kwa ofisi. Na leo tungependa kuwakaribisha sana ndio mkuja tusemezane. We learn one or two things so that we can move forward. So sisi kama mimi kama accountant sana tunambonga mambo ya hesabu na ama figures. We like seeing figures
we like talking about money and seeing money. So nitaongea kuhusu mambo ya pesa, mambo ya payments. So during registration, kuna pia my colleague ataelezea more about registration. I'm going to talk about just the amount part. So during registration, kuna hiyo pesa most of you did when you are registering. And actually, I really want to thank those members who have come with members. Huyo member mwenye alionelea kuna rafiki yangu anataka kujoin asome, tunashukuru sana sana, because from there that is the time you start empowering that other person, that friend. Huyo rafiki mwenye umeona hii chama inasaidia, watapia let me bring my friend, ama let me tell my friend about this kwa myself help. When you're registering, there is that amount that we pay, which is a minimum of 950. And in that amount, it is broken down to kuna 50 shillings. That is the amount that you start saving. And I really want to thank our members of management and encouragers for reducing that amount. You see, tunaona pia that they and we really encourage our members to save. That's why the minimum, even as you continue, the minimum amount you can put in shillings. Do hata hali kiwa ngumu aje, you'll just look for some 50 shillings, unakuja una save. Wakati hali imekuwa mzuri, at least you can be able to add from that. So in that registration amount, the 950 shillings is for the savings per month. Then there is some 300 shillings which is for registration fee, and then 600 ya kitu tunaita benevolent. Benevolent, hapa nitaeleza kidogo. Benevolent, kila member kila mwaka huwa anatoa 600, hiyo kitu inaitwa benevolent. Na hii benevolent inasaidia, one, in case to lose a member. In case one of our members passes on, mwenye alikuwa ameandikwa kama mrithi wa hii account, huwa anasaidiwa na 50,000 ya kusaidia one or two things ya kutayarisha and all that. Secondly, huyu member wetu akipoteza mzazi wake, biological member, either a father or a mother, huyu member huwa anasaidiwa na 20,000. Secondly, huyu member akipoteza mtoto wake, na mtoto we don't mean a mtoto tumaanisha ati mtoko below 10 years, no. Hata mtu akiwa 40, hata wewe ni 40 years, you're still a child, bado ni mtoto wa mama yako ama baba yako. So member akipoteza mtoto wake, irigari years, huyu member huwa anasaidiwa na 30,000. Alafu huyu member wetu pia akipoteza spouse, that is bwana yake, tunamsaidia na 50,000. Na hapa ningependa really to encourage our members. The moment we really encourage you, update members of your family. Kuna member mpya anakuja pale, tunamwambia ni vizuri utuandikie watoto wako, utuandikie bwana yako, utuandikie wazazi. Kuna mtu anasema mimi wa mzazi sitaki kumwandika, ama bwana yangu kumwandika. No, what we mean is the moment tunaandikisha huyo mtu hapo, you'll be able to be assisted in case something happens. Kwa sababu pia ukikosa kuandikisha huyu mtu, kama ofisi hataweza kusaidia. Na kusema ukweli, we really feel a lot of, kuna member amepoteza mtu ni juu haujamwandikisha, hatutaweza kukusaidia. So kindly we encourage, tunawaencourage. The moment tunakuja pale kwa ofisi, tunakuambia tuandikie huyu mtu a member of family, tulete kopi zake za registration, that is ID, kama ni mtoto birth certificate, kindly wacha tusaidia hapo, because that in case something happens, wewe pia kama member tutakusaidia. Sawa sawa. And then as we said, kila mwezi it's good tunajaribu kuweka kitu. Kama kuna huyo rafiki yako unajua labda ataliacha mama yako, anasema mimi sina kitu ya kuweka, and encourage leo, umwambie imagine just minimum of 50 shillings every month. Kwa sababu pia hii account ikikaa for 4 months kama hatujaweka kitu, that account becomes dormant. Imagine you have an account here, uko labda na 10,000 yako ama even 50,000, you've not put money for 4 months, hiyo account hataiwezi kusimamia kuchukua loan. Saa hii tunaenda year. After then the year ends, tunafunga mwaka, tunafanya hesabu, tunalipa dividend. But if this account is dormant, imagine you'll miss out on the dividends. Na si vizuri, si ndio? Si hii account yenye iko hapa kusaidia kitu kidogo, ndio by next year at least hata unanunua kanyama. Unakumbuka kuna sako na kanga, ndio?
us encourage. Now maybe there are some members here who are also dormant. Kindly try to, there are some messages that we send. Ukiona kwa message ketu tunakukumbusha ngoel. Ukiona kwa message ketu kumbuke tunafaa kuweka kitu wapi? Hapo kwa self help, ndio? And then as we go on, kuna kitu watu tunaita boosting of savings. What do we mean? Boosting of savings, the moment unaweka more than a third of your savings. Ninamaanisha tuseme kama uko na 10 umeweka mingi kuliko shilingi 3. Tuseme kama uko na shares ya 100 umeweka mingi kuliko 33 shillings. So the moment unaweka hii boosting of savings ina ku limit. Hatutaki encourage to save. We are encouraging you to save, lakini the moment umeboost your savings ina ku limit in terms of taking a loan. Kwa sababu the moment umeweka more than hiyo a third kuja kuweka kwa ofisi. Kuna mtu anakuja kuweka pesa kwa ofisi tukuulize, unataka kuchukua loan in 4 months. See it, we want to intrude in your privacy. Ni venye tunataka kukusaidia. Kwa sababu ukiweka more than a third of your savings in the next 4 months, itakulimit kuchukua, labda ungetaka kuchukua kiwango kubwa na itakulimit. And then we also, the moment kuna mtu atakuja kuweka pesa kukuambia, hey, hapa you need to attach us a bank statement. The moment any member deposits 200,000 and above, tutakuitisha proof of funds. Ni kama venye unaenda kwa ile bank yako, we are talking about KCB ama Equity, whichever bank. The moment you deposit more than $1 million right now, watakuuliza, tungetaka kuweka hii pesa imetoka wapi? Na kwa nini tunafanya hivyo? Tunafanya hivyo because we are also protecting our group, we are protecting our finances, because we are trying to see that hii pesa yenye mtu ameleta, it is not proceeds of crime. That's why even the bank wanatupatia that cap of 1 million. The member clients worth. That's why pia sisi the moment unatupatia 200,000 and above, tutakwambia hii pesa labda uliuza ng'ombe mahali, tuonyeshe hiyo ng'ombe uliuza. Labda hiyo kuna kashamba uliuza mahali, hiyo pesa iko kwa bank, tupe hiyo the bank statement. So it is all in good faith. Maybe for those members wenye wamesikia tumeitisha statements, it's all in good faith. Si eti tunawa discourage to save. No, we are encouraging you to save, but we also encouraging our members to do business that way. Sawa sawa. Karibuni sana. I'll give an opportunity to the workmates. Habari zenyu. Mungu ni mwema na kila wakati. Asanteni sana. Mengi ni yale mmefunzwa. So kwa leo tutajaribu tuguzie machache, especially hii document ambayo tunaita induction booklet, ndio tuweze kuwa na fasaha ama tuweze kuwa na kuelewa zaidi ya yale mambo ambayo mnahitaji kujua kwa kila siku kuhusu wanachama wenyu katika kikundi hiki chetu cha St. Augustine. Tutaanza na registration. Mmeguziwa ile pesa ambayo inafaa kutumika ili tuweze kucomplete hiyo process ya kujiandikisha. So what are the requirements, ama ni documents gani unahitaji kuwa nazo ili uweze kujiandikisha kama mwanachama? Kitu ya kwanza ni kuna form tutakupea pale ofisini ambayo tutahitaji utujazie na usign, kumaanisha hiyo declaration ama hiyo maneno umepeana ni yako wewe mwenyewe. Pia tutahitaji kuona kitambulisho yako na uwe na copy ya KRA pin na picha na copy ya next of kin ID ya msimamizi wako. Na pia tutahitaji, kama mlivyoelezwa, documents za beneficiaries wako, yani inaweza kuwa kitambulisho copy ama copy ya birth certificate. Na vile mmeelezwa na mwanangu hapo mbeleni, tukiongea mambo ya watoto, tunaongea mambo ya watoto wako wote. Bietu mtu mzima, mtu ambaye ni mdogo hajafikisha umri ya wengi. So ukishaleta hizo stakabadhi zote pale kwa ofisi na umejaza form, sisi hatutakuwa na budi ila kukuandikisha wewe uwe mwanachama tu. So kutoka kuna zile tunaita privileges za mwanachama, haki zako wewe uliye hapa ambaye unafuata sheria na kanuni za kikundi,
ni gani kama mwanachama. It's what we call privileges of a member. Ya kwanza ni save regularly. Unapewa hii opportunity ya kuwa unaweza kuwekeza mara mingi kadri na uwezo wako. Na kama mlivyoelezwa, minimum savings ni ngapi? Nani anaweza niambia? Ni 50 bob. Na siku hizi tumerahisishiwa sana. Ukienda tu kwa M-Pesa unaweza kuweka na rununu. Hauhitaji kukuja hapa ofisini ndio uweze kusave. So you save as many times as possible. Minimum is 50 a month. Then hiyo ingine ni uchukue loan. Obtain a loan for beneficial purpose. Wale ambao wamekuja hapa ofisini na wako na experience, mnapata tunaulizaga maswali kadhaa wa kadhaa unapokuwa ukichukua kwa hiyo procedure ya kuchukua loan. Hii tunafanya ili kuhakikisha ama kukusaidia ndio ile pesa ambayo utachukua pale kama mkopo iwe ya manufaa kwako. Isikuache ukiwa hali mbaya kuliko ulivyokuwa hapo mbeleni. Pia tunapokupea hiyo loan tunakuwa na matumaini ya kwamba wewe utajijenga na utaweza kulipa ule mkopo. So that's why we give loans only for beneficial purposes. Ya tatu ni benefit from distributable surplus. Hii tunamaanisha kila mwaka kama next year tutakutana kwa AGM na kuna kitu moja wanachama wanakuwa wamegojea sana. Inaitwa dividend. Ile mnaitaka dividend. Ndio hiyo hapa tunasema ni haki yako wewe kama mwanachama kukuwa na benefit na hiyo dividend ama distributable surplus. Haya ni masalio ya pesa ama profit ile inabaki inagawanwa na wanachama after expenses za kikundi na mengine yametolewa. Hiyo ingine ni entitlement to benevolent fund. Mumeelezewa na my colleague. I think also to note ni bora umehitimisha ile mambo ambayo inahitajika. Mambo haya ni gani? Kuwa umeandikisha watu wako, kuwa hauko dormant na kuwa umelipa. Hiyo ingine ni right to information and confidentiality. Hii ni ya muhimu sana, ningependa kuiguzia. Information ni kukuwa unapewa yale maneno ambayo yanakuhusu kwa kikundi. Na kwa confidentiality ni kuwa hatupei watu wengine information kukuhusu isipokuwa wewe mwenye. So I'll give a very good example. Kuna wale wetu hapa, maybe umetuma your spouse, umetuma bwana yako ama bibi yako ama rafiki yako, enda uniulizie savings zangu ni gani, ni ngapi. Si hiyo inafanyika? So sisi kama ofisi pale haturuhusiwi kufanya hivyo. Sheria inatukataza kuambia details za mtu mwingine. So that is maintaining confidentiality. Na in most cases utapata kama ofisi tunakuambia wacha tupigia huyu ama mwambie tupigi juu hatufai kuana confidential details za savings zako, za next of kin wako. Hiyo mambo yote hatufai. So ni vizuri unapotumana hata nyinyi wenye mlio hapa, hakikisha you maintain, msiweke nini zenyu towards kukua confidentiality. Hiyo ingine ni right to retain membership in case of change of residence. Hiyo tunamaanisha ni haki yako wewe kama mwanachama, bora umejiandikisha na unaendelea kutoa matoleo ambayo yanafaa, kubaki mwanachama wa hiki kikundi ili hali kokote uliko ama irrespective of where you are residing. Kuna wale watu ambao ni wanachama leo hapa na maybe next month wana intend wataondoka waende Ulaya ama waende kwa sehemu zingine. Ni muhimu kujua una maintain wanachama wako mahali popote uliko, Kenya hii ama hata ulimwengu. Ni sawa? Hiyo ingine ni kujumuika katika mikutano ama attend meetings kama ile ambayo nayo hapa siku ya leo. So ukiwa mwanachama ni haki yako kushiriki hizi mikutano. Na mikutano ziko za aina mingi, tutaguzia hapo baadaye. Then right to one vote. Hii inamaanisha ni haki yako wewe kama mwanachama kuchagua viongozi. Viongozi wetu kwa wakati huu ni hawa ambao wamekaa keti hapa, kutoka kwa mwenyekiti tukienda hivyo na mdogo wa mwenyekiti. So ni haki yenu kama wanachama kuchagua ile wakati huo wakati ufikapo. Na waliattend AGM
The last AGM mliona tukifanya hivyo, si ndio? Hiyo ingine ni associate and form guarantorship cell groups. So hii ni point ya muhimu sana. Wengi wenyu hapa mmekuwa mkihitaji loan na maybe kwa sababu moja ama ile ingine unakuwa unafungika kwa sababu ya guarantorship. Unataka pesa zaidi ya ile uko nayo, lakini kwa sababu unakosa guarantor, unakosa kutimiza hiyo malengo ambayo ulikuwa unahitaji. So tunawahimiza hapa na tuanze leo, kila mtu aangalie mwenzake, muone wale mnajuana, then sisi kama ofisi tutawasaidia kuungana, kutengeneza sales. Na ziko mingi kwa wakati huu, but would like to encourage tuwe na hata mi zaidi. Hizi zitawasaidia in case ya kuchukua loan, ndio to improve from kupeana loans za self guaranteed, tuanze kupeana loans ambazo ziko na wasimamizi guarantors. So pia wacha tuende kwa hiyo ingine, number 3, loss of privileges. Utapoteza haki zako kama mwanachama iwapo utafanya nini? Being declared dormant. Hii inamaanisha umekosa kusave pesa kwa miezi 4 mfululizo. Hiyo ndio unakuwa declared dormant. Na kwa sana utapata kila mwezi tunatuma messages kwa wingi za kuwaelezea kuhusu hali ya wanachama wako ama akaunti yako. So ni muhimu unahakikisha ya kwamba umesave. Na kama tulipoguzia hapo mbeleni, saving ni 50 bob. You only need 50 shillings to be an active member. Hiyo ingine ni kuwa declared dormant. Kuna wale wetu ambao kwa wakati mwingine wanakuwa na loans na wanakosa kulipa kulingana na utaratibu uliowekwa. Na aminia kila mtu ambao wale wamechukua loan hapa, unapochukua loan tunakuelezea tunahitaji uwe unalipa pesa ngapi kwa kila mwezi. Na iwapo hautafuata huo muktaba, then tunakuwa hatuna budi, unapofikisha miezi 4 hiyo loan inakuwa iko defaulted, na inamaanisha to deduct kutoka kwa savings zako. So ukikuwa deducted ama ikikatwa kwa savings zako, which is a last resort measure, ama ni kitu ya mwisho ambayo tungetaka sana kufanya, wewe unaweza ondolewa kwa list, ama unaweza ondolewa kwa wanachama, ama lose privileges zako kama mwanachama kwa sababu ya hiyo kuwa ulikuwa na loan ambayo haukulipa vile inafaa. Hiyo ingine ni withdrawal of savings. Wale ukikuja pale ofisini useme hautaki kuendelea na hii account tena, then wewe withdraw voluntarily. Umesema hautaki kuendelea na shughuli za kikundi, na ambapo tutakupea wakati wa siku 60, alafu tutakurudishia pesa yako na utawacha kuwa mwanachama. Na ukiwacha kuwa mwanachama inamaanisha pia privileges zako kama mwanachama. Hiyo ingine ni being expelled from membership. Hii ni kumaanisha kwa sababu moja ama ingine umeondolewa katika list ya wanachama. Being declared bankrupt, hii ni sheria ya nchi. Mtu yoyote ambaye ako bankrupt ama hana uwezo wa kulipa deni yake na anaoneshana hana income ama pesa, then hafai kushiriki kwa shughuli za kibiashara. Na hiyo ingine ya mwisho ni being declared medically unsound. Kama wewe uko na upungufu kama mwanachama ama mtu yoyote kwa wakati fulani ameonekana kuwa ako na upungufu wa akili, so huyu ni mtu ambaye hawezi make sound decisions. So kama kikundi on the advice of a medical practitioner public, tunaweza ukaondolewa kama mwanachama. So tuende kwa hiyo ingine ambayo ni types of accounts. So tutaanza na savings account ambayo the first thing is you save minimum of 50. Ina activate ama ukiwa mgeni, kwa wale ambao tuko nao hapa ambao ni wageni, nani anaweza niambia tuliwaelezea unafaa kusave miezi ngapi ndio uwe a fully fledged member? 6 months. So activation is 6 consecutive months of contribution.
Hiyo ingine ni accounts fall dormant after 4 consecutive months of non-contribution. Ukikosa kusave kwa miezi 4 mfululizo, wewe unadimiwa huko dormant. Na ukiwa dormant kama vile tumeelezewa hapo mbeleni, you lose your privileges as a member. Hiyo ingine mmeguziwa na accountant. Deposit above 200,000, you require proof of source of funds. Tuende kwa hiyo ingine ni benevolent fund. Annual fee is 600 shillings. Hii ni kumaanisha unalipa shilingi 600 kila mwanzo wa mwaka. Kama hii jamaa tumekubaliana hivyo kama kikundi, ili kuhakikisha ama to ensure you are all covered, bora uko compliant. Ndio by mwisho wa January tunakuwa tumemaliza kucollect hiyo pesa. So hiyo ingine ni beneficiary included biological and adopted parents. Dormant accounts are not entitled to benevolent. So hii inamaanisha, na ni mzuri sana mtilie maanani, iwapo leo kitu ikikufanyikia, ukuwe na msiba kwa familia na uko dormant, hauwezi saidiwa. So it is very important that you always make sure account yako iko active. Na kumaintain an active account unahitaji tu shilingi 50. Hiyo ingine ni corporate and minor accounts are not eligible. Ni kumaanisha kwa wale ambao wako na vikundi ama wako na account za watoto, hizo account hazilipiwi shilingi 600 kwa mwaka. Na kwa hivyo in case kuna hayo maneno ya msiba yamefanyika, hizo account hazishughulikiwi na hiyo benevolent. Tutaenda kwa hiyo ingine ambayo ni minor account. So minor account ni zile account si kama wazazi tunafungulia watoto wetu kwa shughuli za kimasomo ama kwa mahitaji mbalimbali ambayo ni ya watoto. Na maybe kuna mtu ako na minor account. Minor account, asanteni. Minor account ni ya kusaidia kwa shughuli za watoto. In case kuna mtoto mdogo unampangia shughuli za masomo ama as an emergency kit in case kuna ugonjwa. So the parent or guardian should be a member. Kwa hivyo lazima uwe mwanachama ndio uweze kufungua a minor account. This is purely a savings account and is entitled to surplus. Inamaanisha hiyo account ya mtoto ambaye umefungua inafaa ama inapata dividend kila mwisho wa mwaka, bora umehitisha sheria na kanuni. Account is exempted from all charges. Ni kumaanisha kutoka kufungua account na mambo yote kuihusu hadi ile wakati utakapoifunga, hakuna pesa yoyote inafaa hiyo account iitishwe. It is free. The only cost kwa hizi account ni pengine senye umetuma pesa using M-Pesa. Hii pay bill yetu ya 503,600. The account shall not be used to take a loan, however, it may be used to guarantee a loan in case the parent has a purpose for education or medical for minors. Ni kumaanisha sababu ambayo pesa inaweza tumika is only when kuna mahitaji ya huyu mtoto ama watoto kama school fees ama mambo na hospitali. The parent or guardian shall be the next of kin. Kumaanisha wewe ndio utakuwa msimamizi ama kitu yoyote kuhusu hiyo account, wewe ndio ulizwa. Then ya mwisho ni upon attainment of age of 18 ama age of the majority, the parent or guardian will declare uniting for amount to be reverted either to their savings ama the child to be a full member. So huyu mtoto ambaye ulifungulia hii account akifikisha miaka 18, tutakuuliza kama ofisi whether sasa tufanye hiyo account yake iwe ya mwanachama kamili ama hii pesa tukurudishie ama hiyo pesa weke kwa savings zako. Those are the 3 ways we can deal with it. So tutaenda kwa hiyo ingine ambayo ni boosting of savings, na mwenzangu aliwaguzia akawaelezea ni kwamba ni kumaanisha umeweka zaidi ya thuluthi ya pesa yako kwa wakati wowote, na akapeana mfano wa shilingi 10. Akasema iwapo uko na savings ya shilingi 10, ukiweka zaidi ya shilingi 3 umeboost savings zako.
na ndio tukasema ni mzuri kujipanga in advance ili usikuwe inconvenienced na hii mambo ya boosting. So ukijua unataka kuchukua loan kwa wakati fulani, unakuwa umeshafikisha savings zako ile kiwango ambayo unahitaji. Tutaenda hiyo ingine inaitwa liquidation account. This is an account where a member creates standing instructions on contributions made to be allocated in subsequent months. Inasaidia katika dormancy na loan default. So kama venye banks, kwa wale ambao wako na bank accounts, wako na kitu inaitwa standing orders ama standing order, hapa kwa kikundi tuko na kitu ambayo inaitwa liquidation account. Ni ya kusaidia wanachama ambao maybe wako kwa shughuli mingi ama pesa zao income haikuji consistently kwa kila wakati, ama kwa wakati ambao maybe wamesafiri. So utaleta pesa kidogo pale kwa ofisi ama kulingana na uwezo wako, na tutakupea form ya liquidation. So hii tunafanya ikiwa kama mpango ya siku zijazo. So unaweza peana maagizo kama kila mwezi mniwekee shilingi 100, ama kila mwezi mniwekee minimum savings. Ni ya kuhakikisha akaunti yako kwa wakati wowote haikui dormant. Na pia wale wako na loans, maybe unaona next month utakuwa kwa safari na uko na pesa ya kulipa loan saa hii ya mwezi unaofuata. So utatupatia hiyo maagizo pale na hiyo pesa, na ifikapo huo wakati mtambo wetu ambao tuko nao hako ofisi umewezeshwa na Caritas Nairobi, itatuwezesha kufanya hiyo shughuli. Kumaanisha hiyo tarehe ifikapo loan yako inakuwa imelipwa. So tutaenda kwa hiyo section nyingine, number 5 ni section ya loans, na tuulizane how many types of loans do we have. Watu wawili maybe, nani anajua tuna loans aina ngapi? Ama mtu ambaye amechukua loan. Types of loans. So hapo under number 5 we have development loans. These are an all-purpose loan to finance development projects. So hii ni loan ya shughuli zozote ambazo uko nazo ya kufinance ama kujiendeleza kimaisha. Then number B we have business loans, ni za kufinance trading activities only for ongoing businesses. So loan ya biashara inapewa mwanabiashara, haipewi mtu ambaye anaenda kuanza. Nani anaweza jua ni sababu gani loan ya biashara inapewa tu mtu mwenye ako na biashara? For those of you in business, maybe if you can remember, anza hiyo biashara ilikaa muda gani ndio uweze kuanza kukupatia mapato? So kwa wale ambao wanajua inachukua miezi 6 na kuendelea before biashara ambayo umewekeza ianze kurudishia. That's why business loans are only ideal for continuing business. Juu unapopewa loan after grace period, kama kikundi ama tutahitaji uanze kupa ile pesa. So hiyo ingine ni emergency loans. These are loans dispersed for unseen projects, e.g. sickness, na zinachukua a maximum of 100,000, huwezi pa more than 100,000, na malipo inahitajika uwe umemaliza kulipa by 12 months. So hizi ni loans ambazo zinapewa shughuli zisizo epukika. Maybe umepatwa na kitu ambayo huko unatarajia, kama ugonjwa ama kesi ama mambo na polisi, kitu ambayo imekuja kwa dharura na huko umeitarajia. So hizi loans zinapewa kwa shughuli kama hizo. Na maximum for us as a self-help group ama under the program, that is the economic empowerment program, ni 100,000. So hiyo ingine ni education loans, zinapewa watu ambao wana kushughulikia mambo na masomo, kwa wale wazazi ambao wana watoto shuleni
sisi wenyewe ambao maybe mtu ako kwa shughuli za masomo. So you can be given an education loan, lakini iko na certain conditions. One, lazima iwe fully guaranteed. Two, part of the money ama kadri ya hizo pesa zitalipwa either zitalipwa zingine kwa shule na zingine pia zinaweza lipwa. Lakini part of the money for an education loan has to be paid directly to a school. Alafu pia muda wa malipo ni a bit limited. For primary and secondary, you pay within 1 year. Na for tertiary, that is colleges, campus, maybe kama kuna wengine wetu ambao tunasoma, unaruhusiwa kulipa kwa miaka mbili. Interest rates ni kama za hizi zingine, 1% per month on a reducing balance. Tuende hiyo ingine ni agribusiness loan. Hii ni loan ambayo inapewa kwa shughuli za ustawi wa kilimo ama food production, increase in food security. Na sana sana hii inapewa wale watu ambao wako kwa shughuli za kilimo. Kama saizi juu kunanyesha, maybe you want to plant, unakujia pesa hapa kwa kikundi, unachukua loan ya kuendeleza kilimo. Ama maybe unataka kutengeneza water plant, mahali ambapo bwawa ambalo unaweza save weka maji. So hiyo ndio unachukua loan, unaenda unafanya hiyo shughuli. Ya mwisho ni loan ambayo inapewa kanisa ama church loan, na inapewanwa kwa kanisa Katoliki na inapeanwa through the parish pastoral council. Tuende kwa mambo ya repayment schedule ama muda malipo. So various periods of time are prescribed for different types of loans. So tuko na below 50,000, muda ambao unaweza pewa mwingi sana ni miaka 2. So ni ile pesa ambayo umepewa divide by ile amount of time tutakubaliana pale in 2 years. That is 49,000 and below. So mtu yote ambaye atachukua loan ya 49,000 and below anapewa miaka 2. Then 50,000 and above, that is 50,000 and up to 499,000. Shilingi 50,000 hadi 1499 utapewa muda wa miaka 3. So kulingana na loan yako, depending on ile amount umechukua, tunagawa na 36 months. Na hapo ndio unapata principal repayment, ama ile pesa ambayo faa kulipa kwa kila mwezi. Na hii ni bila the interest component. Hiyo nyingine ni wale watu ambao wachukua 1500 hadi 1999. They are given a period of 48 months. And this but not last, for anybody taking $1 million and above, they are given 5 years. Na kuongea tu kweli, kwa kimbi, hii pesa yote ambayo imementiwa hapa iko. So msiwe na hofu. You are encouraged to save as many times as possible and as much as possible, because you are savings portfolio, ile pesa ambayo umewekeza na ile network ambayo umecreate ndio itakuwezesha hadi kupa hii milioni. Hata ukiapply milioni iko, ukiapply milioni 5 utapata. So hakuna haja ya kuhold back. You save as many times as possible, as much as possible, na tutakuwezesha kwa shughuli zako za loans irrespective of the amount. Bora tunaangalia savings zako. So tunaweza enda pengine, a member can borrow more than one cross purpose. So kuna wale ambao najua mko hapa na mko na hiyo experience, umeweza kusave vile ifaavyo, na umepata shughuli, umechukua loan na unaendelea kulipa. Before time imeenda sana, umepata haja ingine ya pesa. As long as uko na savings, unakubaliwa wewe kama mwanachama kupata loan ya pili na hata ya 3 ikiwezekana. You can take more than one loan at any given time, as long as it's cross purpose and you have the free and available savings. Kwa mfano, let's say uko na 20,000 wa leo na uchukue 10,000 kama loan. Si umebaki na pesa? Na Januari mtoto anataka kurudi shule.
ile pesa ulibaki nayo pale kama 9,000 unaweza kuja pale ofisini na hata tukakufanyia times 3 uko na garanta. So tuna encourage wa chama muweze kusave vile muwezavyo and have the self-help group as your last option ama your first option ya loans. Ndio you control the cost of credit. Maanisha aje? Ukichukua loans ama ukifanya hapa self-help group kuwa ndio mahali yako ya loan, una advantage kuliko wale wengine wote. Kwa sababu gani? You get the most affordable loans. Hakuna mahali isipokuwa kwa vikundi kama hivi kupata loan ya 1% per month on a closing balance. Wale wanajua mambo ya bank 14% plus. UCBA rating ni kama 14, then uongeze bank. So ni muhimu sana watu walie maanani kukuja hapa ofisini na management wamewezesha loan kiapply inatoka within the best time possible. Na wale ambao wameapply loan in the recent past can bear witness to this. Loans zetu hazikai. So make the self-help group your first option for loan. Then tuko na mambo ya loan refinancing. Loan refinancing is allowed where a member must have reached 70% of the existing loan. Hii inamaanisha kama uko na loan ambayo unaendelea kulipa na ushalipa 70% ama umeshalipa umebakisha third of that loan 30%, unakubaliwa kufanya kitu inaitwa top up. Lakini on condition that top up you can only be given once kwa hiyo loan site. Kwa mfano, kama ulikuwa umepa loan ya shilingi 10,000 na umelipa 7,000 na umepata shughuli ya pesa, unaweza kuja pale ofisini tukakufanyia top up. Ni kumaanisha tutachukua share zako zote, we do another loan for you, na ile mabaki ambayo ni shilingi 3,000 tuta minus kwa hiyo loan mpya ambayo unachukua. So ni vizuri kuwa umeelewa hii concept juu inasaidia sana kuhakikisha projects za wanachama hazikwa kwa sababu ya kukosa pesa. So kama uko na project ambayo inaendelea na umelipa kiwango fulani, you can always contact the office. Najua mko na namba zetu na tutaweza kuwa guide, maybe kulipa ifike pale inafaa ndio ufanye juu unajua ukiwa na project imekwama then na hivi vikundi vimewekwa ili tuweze kusaidia wanachama. Then hiyo ingine ni no loan shall be granted based on portion of boosted savings. Na hiyo tumegua hapo mbeleni mambo ya boosting na tumeyakubaliana kutoka leo ama kwenda mbele tutakuwa tunafanya mpango kabambe. Ni kumaanisha iwapo unataka kuchukua loan usiweke pesa immediately na usiweke pesa ambayo ni zaidi ya hivi na unataka loan immediately. You plan in advance. So tuseme kama for example target yako ni loan ya 100,000. Ni kumaanisha for self guaranteed loan unafaa kuwa na 104,300. So unafaa kuwa unapiga simu hapa, unapigia hapa ofisini, we are able to guide so that by the time mambo ya hiyo project ama kile unataka kufanya imefika, umefikisha kiwango ile inafaa, ku avoid last minute rush. Last minute rushes ndio zinaweza fanya ukuwe na hiyo mambo ya boosting. Hiyo ingine ni every loan applicant is required to self guarantee a minimum of a third of the loan. So wakati wowote ile ambayo utapewa lazima uwe umesimamia wewe mwenyewe kwa dhuruthi. For example 10,000 lazima ukuwe na savings 3,400. Then a member applying a self guaranteed loan qualifies for 95% of his or her savings.
So ni kwa mfano kama uko na shares za 10,000 ama savings za 10,000, huwezi pewa loan ya zaidi ya 9,500 kama self guaranteed. Then kuna cost za loan. Unapokuja pale ofisini, kuna yale mambo ambayo tutafanya kitu inaitwa tutafanya pre-interview ya loan, kuangalia kujua ni kwa nini unataka hiyo pesa. Reason inaambatana na guidelines za Caritas na sheria za kikundi, na iwapo utakamilisha, then you will be given a loan form at a cost of 100 shillings. Then all our loans, kuna kitu inaitwa CRB, tutafanya referencing, that's another 100 shillings. Na for all loans, you will be required to pay loan security fund 1% of the loan. Loan security fund ni pesa ambayo inalipwa kwa insurance, ndio iwapo kuna sababu zisizoepukika, unavoidable circumstances, death or physical incapacitation that has been certified by a medical doctor, then your loan inaweza chukuliwa na insurance. Ya mwisho ni cross guarantorship is allowed where a member sources a guarantor for members of other SHGs under Caritas Nairobi. Hii ni kuwaeleza kwamba katika Caritas Nairobi, na think mwanekiti aliguzia hii akasema kuko na vikundi zaidi ya 200. So iwapo unajuana mtu mwingine ama mwanachama mwingine katika kikundi kingine, then huyo mwanachama anaweza kusimamia wewe ukiwa wa hapa St. Augustine na akiwa kule ali, kwa mfano akiwa Divine Mercy Kanoni, akiwa Ngoigwa, akiwa Karani, wote tunatumia mtambo. So kama unawajua, mtu anaweza akasimamiwa na utapata hiyo nasimamiwa na wanachama ambaye si wa hapa, ni wa kikundi kingine anda Caritas Nairobi. Saa hiyo ingine ni masaa ya ofisi, na hiyo najua mnajua. Under number 7 ni jinsi ya kufanya malipo. So tuko na hizo njia ambazo ni 4. Kuna hiyo ya M-Pesa pay bill 503,600, then unaweka account yako, ndio member namba yako, na kwa wale kwa wakati mmoja ama mwingine wakumbuki namba zao, unaweza weka namba ya kitambulisho. Hiyo ingine ni pay bill ya Caritas. Caritas are our partners, they are the microfinance bank, na wametupatia pay bill, na kikundi hiki cha St. Augustine tuko na account huko, na ukiweka hiyo pay bill 899,790 na hiyo account ambayo 120,25,04 na 61, unaweza ukuwa umelipa directly to our bank account. Na pia tuko na hiyo ya KCB, na pay bill yao pia imepeanwa hapo. Na note, which is of very much importance, quote your member number after the account number. Tutaenda hiyo ingine number 8, benefits of opening a Caritas microfinance bank account. Hiyo ndawachia our sisters and brother, wataguzia manufaa ya kuwa na hiyo account. Na tutaenda mambo ya mwisho ambayo ni bylaws za kikundi. Hizi ni sheria ambazo sisi wenyewe kama wanachama tumeratify katika mkutano wa AGM na tukakubaliana ni sheria za kutugovern. So kuna hiyo mambo ya registration fee ambayo tulikuwa tumeguzia hapo mbele. Then kuna mambo ya benevolent, tumesema ni shilingi 600 kwa kila mwaka, na it is only charged to active accounts. So if your account is not at any given time na benevolent ndio inalipishwa, wewe hautaitishwa because you will not be eligible with a dormant account. Hiyo ingine ni a member may withdraw from the group at any by giving a notice of 60 days. Na there is a charge of 300 to be paid. So kwa wanachama ambao kwa wakati mmoja ama mwingine mtu anaweza penda kuondoka kwa kikundi, hataki kuwa mwanachama tena, utahitaji kutupea notice ya siku 60, na
shilingi 300 itakatwa kutoka kwa savings zako, which is cost of closing the account. And obviously kama uko na loan ambayo ilikuwa inaendelea, before urudishiwe pesa yako, hiyo pesa itakuwa deducted, money for the loan. So then the other issue is loan processing. The loan applicant must have sit for 6 months. Hiyo najua nyinyi wote mnaelewa. Ni kwamba lazima kwa wakati ambapo unachukua loan uwe umesave kwa miezi 6 kwa wale ambao ni wageni. So hii ni encourage wageni kuhakikisha every month they are saving. Usisave miezi 4 alafu uachie hapo uruke then ukuje tena. Juu the more unakawia ndio unapusha maturity mbele. The loan borrower will be required to pay for loan application form and CRB. So hizo ni tulikuwa tumeguzia hapo mbeleni. Na pia you be required to produce a copy of your ID and those of your guarantors. Kama uko na guarantors utatupea vitambulisho kopi zao ambazo watakuwa wamekupatia kwa uelewano na wewe ya kwamba wanakusimamia loan. Ni muhimu pia kuhakikisha kwa loan form page 3 kuna mahali ambapo tunaitaka guarantorship. Unahakikisha msimamizi wako, your guarantor, has signed and clearly indicated the amount of money wanakusimamia. Hii ni mzuri ndio kuavoid kuacha kukuja hapa ofisini na unarudishwa kuambiwa guarantor aende asign ama guarantor aende andike ile pesa ambayo amekubali kukusimamia. Hii masomo pia inatusaidia ili tuweze kujua yale mambo ambayo yanatakikana, to avoid a lot of back and forth, ndio ina save on time. Juu na hali ya uchumi ilivyo, lazima mambo yote yanywe kwa utaratibu. All loan applications will be subject to CRB, hiyo tumesema, and those with scores below 300 will be required to clear before processing, but hii ni for guaranteed loan. Hii ni kumaanisha kama uko na loan ambayo inasimamiwa na wengine na kuna record kwa CRB ambayo inaonyeshana haulipi zile loans ama ulipi obligations zako kulingana na vile inavyotakikana, na kwa sababu ya hiyo umelistiwa, ni kumaanisha kama kikundi tutakwambia ufanye clearance. Juu in one way or the other ni kuoneshana hauko na record njema ya kuweza administer ama kuchukua pesa ya watu wengine. So in all cases for a guaranteed loan, we will request you to seek clearance, and in some cases we may even decline if your score is below 300. But for self-guaranteed loan ambayo ni ya wewe mwenyewe kujisimamia, utaprocessiwa na utapatiwa. But you will also get further advice from us on the importance of having a clean bill of health in your CRB. The loan applications will be considered on first come first served basis. Here tujakuwa nayo hapa experience. Loans zetu zote for the period we have been here, tuna process as they come. Hatujakuwa na upungufu wa pesa. So a loan will take a maximum of 1 week. So again, this one is the maximum. Minimum we are even processing within a day. Then number 6, all payments shall be made through groups, bank accounts, Caritas, microfinance, bank agency, and group M-Pesa payment platforms. Hii ni kumaanisha zile njia ambazo unaweza tumia lipa, na ndio hizo mmepewa number 7. Na pia ni muhimu kujua kwa wakati huu kwa kikundi, the only medium ya kulipa loan ni check. But we make it a bit more efficient ama haraka kwa wale ambao wako na account za Caritas, because we are their agent. So if you have a Caritas microfinance bank account, we are able to process for you the check within the shortest time possible. For those who do not have, mnachukua check pale ofisini and you take to your
respective bank accounts. Then there shall be a loan disbursement schedule with full particulars of the loan disbursed. Hii ni mambo na information ya jinsi utakavyotakikana kulipa ule mkopo ambao umechukua kwa muda ambao umepeanwa. Then number 8, a fine of shillings 500 will be charged to a member who after the check payment causes the check to be cancelled or replaced. Iwapo kwa wakati fulani utapewa check na uondoke nayo mahali pale, ama ufanye ikose kufanya kazi ambayo inahitajika, you cause the check to be cancelled, then bylaws ambazo tumepitisha kama wanachama zinatokeza ya kwamba unafaa ulipie cost ya hiyo check na ni shilingi 500. Na mwisho number 9, a member who has their loan offset will only be eligible for a self-guaranteed loan as the first loan following offset. So iwaka kwa savings ni kumaanisha credibility imeenda chini kidogo. So the next loan itahitajika upewe ya pesa yako wewe mwenyewe. Hatuwezi deduct loan and then you come and take a loan as a guaranteed loan. We will, so as to learn with you, tutakukubalia kwanza uchukue a self guaranteed loan. Then after that, the subsequent unaweza pewa ikiwa na wasimamizi ama guarantors. So then kwa tamati tuko na types of meetings. Ni mzuri wanachama kujifahamisha kuhusu hii mikutano. Ndio anytime huitwa mikutano and they are of different forms. Mnaweza kujiwasilisha na tunaweza kujumuika pamoja. So we have the annual general meeting na inapatikana every year after 90 days. After closure of the financial period. Na tunapeana notice ya 21 days before we can conduct that meeting. Then special general meetings shall be held outside the normal schedule of meetings. Hii ni kwa sababu ya dharura na huwa ina notice ya 14 days. Na ya mwisho ni C, which is education day meeting, which is kama hii ambayo tuko nayo leo na zile tumekuwa tukifanya kwa wakati mwingine, kusensitize ama kufunza wanachama, kubuild on the financial literacy, capacity building na mambo kama hayo. So ni mzuri na hii document, hii induction book document yetu, na it tells you the easiest way of being a member and in the life of your membership here, need what you need to know. Otherwise nimeshukuru sana, na before nimalizie pia ningependa kuguzia mambo ya feedback. Kila wakati tunapokuja pale ofisini tuna requestiwa you fill a feedback form, ndio we know on where to improve and where to check na mambo kama hayo. Na tuko platforms pia ya pili kuguzia, tuko na platforms 2 za communication, ni mzuri wanachama waweze kuzijua. Tuko na moja inaitwa SHG. Hizi ni zile ambazo tunatumia kutuma jumbe tofauti. Na pia tuko na ile ya Caritas Nairobi, ambapo najua nyinyi wote unapofanya malipo ama kunakuwa na kitu yoyote kwa akaunti yako, unapata ujumbe. Kama ni malipo unapata ujumbe na unaambiwa umelipa pesa ngapi. Kama kuwaita mkutano kama hii, kuna hiyo information ambayo tunarelay na hizo platforms 2. Na pia ningependa kuhimiza wanachama muweze kuwa watu embrace technology. Ndio anytime you get this information through the website ama mambo mengine, unaweza kuwa uko up to date because information is power. Otherwise, asante sana na tuendelee kuwa pamoja. Asante. Okay, Martin ametufunza na ametufunza vizuri sana. Apigiwe karuheni.
na juu amesomesha kwa muda mrefu. Martin, msimulize maswali juu mnamkutaga pale kwa ofisi. Ndio niite the other presenter, ndio naona muda umeenda kunyonyoma. So the next presenter is our regulator Caritas Nairobi, na akimaliza atutie mtoto wake anaitwa Caritas Microfinance. Mungu ni mwema na kila wakati. God is good and all the time. Tafadhali tusimame kidogo, tumekaa chini kutoka saa 4. Hizi ni saa 7. Stretch yourself. Tafadhali tuliambiwa mambo ya stress management, healthy living. Yule ambaye hajasimama anafanya nini? Tafadhali tusimame. Stretch yourself. Simia mwenzako on your right, on your left. Muulize majina yake. Anisalimie, muulize majina yake. Muulize memba na mke tafadhali. Usitoke hapa umeketi karibu na mwenzako na mjui ni nani. Thank you very much. Have your seats. Have your seats. Tumeona wale ambao wako na stress. Kuna presenter wetu alituambia mambo mengi kuhusu stress management. Tuliwaona. Tumewaona. Asana. Kwa wakati huu nimealikwa hapa mbele yenu ili niweze kutiza yale ambayo wale ambao wameongea mbele yangu wameyasema. Ningependa kusema ya kwamba tuko hapa kwa sababu yenu. Tuko hapa kuwainua kimaisha. Tuko hapa kuensure ya you have grown in all fields, financially, mentally ndio iko health. So financially, health wise, na wewe mwenyewe. Tafadhali ningeomba tusitoke kwa wakati huu, tuwe kuwasikiza hadi wakati wa mwisho. Singependa kwa sababu niko na muda mwingine nitasimama mbele yenu, lakini nikubalisheni for the interest of time nimwalike yule ambaye tunasema ni mtoto wetu. Na huyu mtoto wetu ameweza kufika akagrow na sisi, akafikisha mea kujisimamia, kujielesha ama kuongea mbele ya watu, na nataka kutuelezea mengi. Tunasema wewe kama chama wa self help group yoyote tu katika Diocese of Nairobi, wewe ni shareholder kwa huyu mtoto wetu ambaye tutaita siku ya leo. Bila kupoteza wakati, ningependa kumwalika Caritas Microfinance Bank aweze kutujulisha yale ambayo ako nayo, ametuwekea, ili tuweze kujua ni nani, anasaidia aje, tunajihusisha aje na yeye. Na karibu sana. Karibu. Natumai aliposema mtoto si ati umeelewa, ni mtoto kuwa bank, ni mtoto wa Caritas Nairobi, sivyo? Na muelewe hiyo. Hivyo basi naitwa Fred na leo mimi ni mwakilishi wa mnanisikia? Mnanisikia? Kule nyuma. Asanteni. Naitwa Fred na mimi ni mwakilishi wa Caritas Microfinance Bank leo. Na wenzangu ningeomba tu wasimame wasalimie wanafunzi wa leo. Tuko na Alice pale na mwana anaitwa Alice kwa department ya business development. Wilson yuko nasi. Hivyo basi bila kupoteza wakati
ningependa kuenda moja kwa moja kwa yale ambayo Caritas Microfinance Bank iko nayo, na ningependa kuanza na zile account products ambazo tukaanza kwenye Caritas Microfinance Bank. Hivyo basi ningeguzia tu matatu kwa sababu ya muda. Kwanza tuna Nawiri account. Hile ni Nawiri account ni account product ya current account, ni kama current account. So in Nawiri product nakupatia opportunity ya kuwekeza pesa na kutoa at the same time. You can save anytime and you can also withdraw anytime you want. So pia tuko na what we call ono account. Jinsi Bwana Moses alituelezea kuwa as a good mental health practitioner lazima uwe na maono. Hivyo basi maono account inakupatia ile opportunity ya kusave towards a certain goal. Labda uko na objective baada ya mwaka mmoja nataka niwe na labda 100,000 pale kwenye account yangu ama hata 50 kwenye account yangu, ndipo sasa niweze kufanya nayo baada ya mwaka. Hivyo basi maono account itakupatia that perfect opportunity by encouraging you to save more and withdraw minimally. Kwa nini? Maono account, ukifunga maono account inapatia opportunity to withdraw only 3 times in a year. Hivyo basi kuchapisha 3 times withdrawal, the fourth withdrawal time before an year itakuwa ita attract a penalty. Kisha tuko na junior account. Junior account ni ile wa watoto. Kama una mtoto unataka kumsavia towards an education goal, labda unataka kumfanyia party in the next 2 to 3 months, unaweza mfungulia junior account kisha uanze kumwekezea mapema. Pale kwenye loan product tuko na what we call jitegemea business loan. Hii ni ile biashara ambayo kiangalia iko na ile annual turnover ya not more than 1.5 million. Yani ile pesa unazungusha pale kwa biashara yako haipiti 1.5 million. Kama uko na hiyo biashara unaweza pata what we call jitegemea business loan. Pia tuko na boresha biashara. Hiyo ni labda ile biashara yako ni kama supermarket kako na annual turnover ya more than 1.5 million, unaweza kuja tukufinance uweze kuendeleza biashara yako. Pia tuna what we call purchase. Labda unasikia shamba kanauzwa kule huko, ndio na I'm sure ziko very cheap. Hata few weeks ago tumenunulia one of the self help group member wa Ndora self help, tumenunulia shamba kule Matu. So kama identify a plot kununuliwa, tunaweza kufinance as a bank, na in plot purchase tutakufanyia up to 80% finance, kisha utarisha na a period of 96 months. On top of that, labda ushanunua shamba hauna zile hela kujenga, pia tunaweza kufanya what we call construction. Tunaweza kufanya construction. So in construction tutahitaji kuwa labda utupatie ka sign ushanunua hiyo shamba hapo, tashangaa hii shamba nataka kufanya nini. Basi kama unataka kujengewa, umenunua shamba, at least chimba ka foundation, weka ka foundation, ndio tukikuja bank agents wakikuja wajue kuwa hii shamba ilikuwa ya purposely for construction, sio. Kisha tunakufanyia 80% financing, na repayment period ni 10 years equivalent to 120 months. So pia other than that tuko na what we call asset financing. In asset financing, labda unataka gari ya bihuba ama hata probox ya kukimbiza waru pale kwenye market. Kwa hivyo tunaweza kufanyia pia financing 80% na repayment schedule ni 5 years equivalent to 60 months. Pia tuko na what we call agribusiness. Labda unataka kufanya kilimo, unaweza kufinance. Kisha pia the other product ni what we call lipa na Caritas. Lipa na Caritas is a payment channel. Ningependa tu nionyeshe. Lipa na Caritas ni kama hii. Kwa hivyo hii, kama uko na biashara na una wateja wako wao kukulipa kupitia Caritas, lipa na Caritas, unaweza fungua account, tutengeneze lipa na Caritas, ndipo mteja akikuja kulipa pale, akiwekeza pesa hapa inaenda ku credit account yako ya Caritas Microfinance Bank. Alafu benefit yake ni kuwa haidi nyingi.
Iwapo mteja amekuja kwenye biashara yako akanunua product maybe 1,000 shillings, akienda pale kwenye paybill anakiwa paybill namba yetu kisha na the 6 digits. Hizi ni digits ambazo wewe mwenyewe ndio utachagua. Tunaziandika hapo 6 digits. Ndipo sasa akiwekeza 6 digits atume hiyo shilingi 1,000, itatoka 1,000 kwenye pesa lake, haitatoa hata moja, sivyo? Na pia management mko na lipa na Caritas ambapo account yenu ni iko na 13 digits. Ningependa kwa niaba ya members reduce 13 digits to 6 digits to minimize your error. Labda ni 13 digits ni mingi sana kushika, labda unaweza miss digit moja uweke ili meka labda what, hiyo pesa inaenda kwenye wrong account. Lakini with 6 digits it is the chances za ku make very minimal. Hiyo basi za fungua lipa na Caritas pia. The other product ni kuwa tuko na what we call a Caritas pamoja program. Pamoja program ni njia ambayo inaambia Caritas Nairobi asante kwa members wake. So hivyo basi hii Caritas pamoja program imekuwa developed specifically for members wa self-help group in under Caritas Nairobi. So kama wewe ni member wa Caritas Nairobi na unataka kuwe covered na Caritas pamoja program, lazima uwe umekuwa an active member for not less than 12 months. Kwa hivyo it's not just about being a member, being an active member. Na kuwa an active member ni kusave, sivyo? Ukisave for more than 12 months you can be covered na Caritas pamoja. Na ni vizuri tuelezane ukweli ni kuwa utaprocessiwa loan haraka, sivyo? Ni kama unahitaji kuwa covered na Caritas pamoja program, lazima ukue umejipanga. Unajua kwa in January ndahitaji school fees, sivyo? Kwa hivyo unaanza kwanza mapema ndipo benefit Caritas pamoja program. Kwa hivyo Caritas pamoja program, kama umekuwa na active member, labda unataka Uber ama hata Roblox, tunakufanyia not only 80% kama ile ya ordinary member, tutakufanyia 90% financing. Kwa hivyo Uber ni shilingi 1,000,000 because umekuwa member wa Caritas pamoja wa Nairobi, tutakufanyia 90%. Kwa hivyo tutalipa dila 900,000 contribute, sivyo? Tunaelewana? Ndio, nimeshukuru sana. So bila kupoteza wakati, napenda kuguzia lile swala la mwisho ambalo ni check. Member wa self help pale kisha ukaandikiwa check na hauna account kwenye Caritas Microfinance Bank, labda uko na account kwenye KCB, hiyo check ukienda upeleke pale kwenye KCB itachukua siku ngapi? 3 ndio imachua. Lakini kama uko na account kwenye Caritas Microfinance Bank, you simply walk in with your check, una deposit, alafu unatoka na pesa zako. It's instant, sivyo? Kwa hivyo ni muhimu sana kujiunga na kufungua account kwenye Caritas Microfinance Bank iwapo kwenye self help. Kwa hivyo hayo yote mention requirements ni ID peke yake na labda KRA pin, na kwa junior account ni birth certificate. So kufungua account ni free, we don't charge anything to open a Caritas Microfinance Bank account. Utakuja tu ID yako peke yake. Ni hayo machache tu, na ningependa kuwashukuru sana kwa especially St. Augustine kwa kutupa hii fursa, kwa kutualika tuweze kuzungumza na wana. Asanteni na Mungu awabariki. Now tutaenda kipindi na hiyo, nataka chairman akuje atuongoze.
Mungu ni mwema na kila wakati. God is good and all the time. Can you wave there? Are we still there? Good. We are now going to the second part of the program. Kama tumesema kwamba tuko na sehemu mbili za muhimu: education ambayo tumeelezewa na wale wameongea wengi, na tukumbuke kwamba maswali ambayo hata kama hatuyajibu saa hizi tuandikie, na ukiweza andika namba yako ili kama hatutaweza kuyajibu we will reach out on you. Kama vile tunasema wakati unatupatia feedback, tunafuatilia kuhakikisha kwamba swali lako imejibiwa. So make sure that you write your question there ili tuone at least tumeweza kufikia watu wengi na yale maswali walikuwa nayo tumeweza kuyajibu. Now we are now moving to another part, and that part is about, as I said, the year anniversary for our program. Our program, as we said, is now 40 years from the time it started. Nilipata history kidogo in brief, na tukasema ilianza wapi? Nani atakumbuka ilianzia wapi? Mkono juu. Ilianza wapi? Kiriko Parish. Which constituency? Gatundu North. Wale wanakumbuka hapo Kiriko, mahali kuna damu inaitwa Kademeno, hapo ndio ilianza. Na talk now we are 40 years. So we thank God for that. Na wale walianzisha, because this plant has and the seed growing is blooming and all beneficiaries. So as I continue, I will request my team wataweza kuja saidia mbele kidogo, saidia here members, because we want to project. As the person preparing to project, we'll be able to see some few things. What the program has done. The program has grown, has uplifted so many people, our children. And we want to see some of the success stories that we have already had. We just sampled. We had so many people who want to talk about this program. But we just need for some few. And I believe we will be able to see what some of us wamesaidika. And that will be very, very good for us to see that. So again, as we do this, I also want to take the opportunity to recognize some of the leaders who have been there before us. Najua wako na sisi siku ya leo, and because they are part of the story. If you have been a leader here for this group, tafadhali kwa heshima kuu simama. Kama umekuwa part of the management kutoka wakati tulianza, najua wengi, lakini kunaweza kuwa wale we always respect them, because ni wao hatungekuwa mahali tu. Waangalie wote wale waliweza kufika siku ya leo. That's our leaders, the generation. That's why we are here today. Najua pale tuko na Mrs. Kinyenyi, nimuona Gugi Tungo, I think mpaka Martin Kinisu. I think a lot of our leaders here. Pigie Kaloheni, nimesema na Beatrice. Well done, well done. This as you see plus others wengine hata wametuacha, kama Mkuyu alianzisha, they planted a good seed. And we have been told kwamba tuweze kukumbuka hayo yote. Father angekuwa na sisi, lakini najua haki pamoja na sisi saa hizi, lakini of course wakati sisi here representing. So we'll be able to first nitaarika mother kunaye akisimamia Caritas, sema neno moja tu about the program. Tutaingia kwa hiyo sehemu nyingine ambayo tuko our member number 1. Number 1 alikuwa wa kwanza kujiregister. Elezea kidogo kwa nini walianza na mahali amefika. Kutoka hapo we captured the projects watu ambao wamekuwa wanachama, muone mahali pia imewapeleka. And I know many can talk about it. Kutoka hapo tutaingia kwa sehemu nyingine ya kukata cake, ku celebrate, so that we now say
we are now mature enough, we can be able to forge into the future together. So Mark, karibu. Asante Makofi sana. kwa Mark akisimama. Mmesikia vile maana ametuambia siku leo. We are now mature enough so that we can be able to go on. Hivyo? Yes. Wengi wameongea. Wengi wametaja. Mbele yangu tulikuwa na wale ambao wameongea sana sana. Hapa letu pameandikwa happy 40th anniversary. Happy 40th anniversary. St. Augustine Juja Self-Help Group inaweza kuwa haija 40, lakini tuna celebrate pamoja milestones ambayo program kutoka hali tumesema Keriko inaweza kufikisha miaka 40. Now ukiangalia vizuri tumeambiwa ya kwamba program ilianzia 40 years. Ambao 40 including mimi, life has started for you. So life started in 1983 on Easter ya 1983. That is second Sunday of Easter 1983. Na mtoto akasikika akilia katika saa ya Keriko Catholic Gemi Shiakana Kaka Yaro tano kwa sababu alizaliwa akiwa vitu zote za uongozi. Tusikie hizo relations. Ongezeni sauti. Wamama and 5. Tumesema hizo relations, tumesema ya kwamba kalizaliwa huko Keriko Catholic Church. Na alipozaliwa siku ya leo ndiye anayeitwa Economic Empowerment Program. Economic Empowerment Program ambayo imehold self-help groups 200, more than 200 self-help groups. Moja yake ikiwa St. Augustine Juja. Hiyo na hiyo ambayo walianzisha wakiwa Wakristo 22. Kristo ngapi? 22. Just like Matters of Uganda. Waliona vision, wakaona kwamba wataweza succeed kuinua watu economically and all over. Wakiwa katika hayo yote, tuangalie bila ilivyo. That first contribution inakaa aje? Saa hizi tulisomewa AGN kikundi to more than 200 million. Right? Now, it's approaching 200 million. Hiyo time, siku ya kwanza, wali contribute 680 shillings. Only 680 shillings. Equivalent to around 310 the currency today. That is to include inflation, to include the cost of money, na present value interest factor of money. Ingekuwa hizo pesa zingekuwa 310. Act for them Karoheni na Kage, and they actually wakaenda bank Thika branch wakasema hizi hizo mali zetu ambazo tumeweza kuokota siku ya leo. Umeona ile resilience wako nayo, ile vision wako nayo, ndio saa hizi hizo milestones. Kutoka hapo watu wana contribute, lakini after 4 weeks waliweza kudisburse their first loan, which was equivalent to 80 shillings. Walipata 80 shillings. 80 shillings then
Ilikuwa pesa mingi, nimeona mkicheka. 80 shillings size inaweza kufanyia nini? Kuna, si ndio? Hata inunui mpaka mkate ya asubuhi. Mkate ni 100. Lakini hiyo time inafanya mambo makuu. The shared vision of the 22 members, then they saw it important waweze kuwa wakisaidia wanachama. Of course, walienda wakirecruit watu wengi, na from ikaanza kuenea dinari zingine. Ilitoka Mangu, tata dinari, ikaingia places kama Kiambu, ikaingia places kama Gatondo, ikaingia all over Nairobi. Na kwa hivyo wale ambao wali-embrace ama wali-embrace kwa uzito ni Kiambu, mahali panaitwa Kagwe. Umeja hizo vikundi za Kagwe, Matibei, hizo. Na kwa hivyo walichukulia pata nabii bishop, but then program ilianzishwa na Father Mokoi. Father Mokoi ndiye alikuwa leader wetu, and the year 1989, 1990, 1991, that is when the milestones of the program was highly rated. Hiyo ndio mara ya kwanza to leaders a general meeting. Leaders annual general meeting ni mkutano ya leaders wote kama hawa na wale wengine wa chama zote kutoka Archdiocese of Nairobi wapatana ili waweze kuangalia wamefika wapi, wana progress vipi, tunaelekea wapi na tutafanya nini ili members wetu waweze kupata benefits as much as possible. In the year 1990, the leaders annual general meeting ya kwanza ilifanyika huko St. Benedict, Ruaraka. Now, amidst all that, kile ambacho tuna embrace sana ni capacity building and education to our members. Kwa sababu kutuinua mmeweza kufanywa kuwa wanachama ambao na own. Most of the groups do not information to members. Lakini sisi tunawaita mkutano zaidi ya 3 kila mwaka ili muweze kujua vipi mtatusaidia. Kama saizi nimeona mmepewa forms how you can help improve chama ya St. Augustine. Kwa hivyo usione kama unaulizwa information mingi, hapana. Kutoka hapo umeona mahali tumeanzia 680. Currently we hold ama we boast of holding more than 15 million as savings. So chama yenu pamoja na zingine zote accumulate 15 billion. Tuko na maono tofauti na especially right now tumeweza kufika 40 ina signify life. Inatusha ya kwamba umeanza maisha mapya, umeanza transformation, umeanza kuona view in a different way, and therefore these self-help groups idea kwa peana loans. Umeelewa mambo ya loans hapa, training za members na not limited to loans ama finances, hapana. Umesikia tumeoleshwa kuhusu nini? Health, ndio. Would challenge the management next time. There are people who are farmers, wale ambao farming all round. We need our members to grow all round. That is why through this forum and organized by the self-help group, we are privileged to have this training. In the year 2010, that is when we automated most of our groups. Previously, walikuwa wanaenda annual ama wanatumia Excel ama wanaandika vitabu, lakini saizi tuko kuwa tumemigrate groups. Initially
We only had migrated 12 groups by the year 12. But currently, we are at 100 groups which have been automated. Clap for us. Clap for yourself and clap for the program. Now, this baby who was in the year 1983 were a powerful force for opposite to leave an indelible mark on the life that we have, the life that we are going to touch, and the life that wewe mwenyewe ambaye uko hapa hujamleta, tafadhali tulete so that we can touch on that life. And therefore, behind ilianzia tu ikiwa kitu kidogo, and now it can be seen. What does that tell us? Quoting a few things about 40 which are in Bible. For example, Jesus fasted 40 days and 40 nights. Ndio awe kujitayarisha kupokea the covenant with God. Moses also went to the top of the mountain 40 days and 40 nights. The Israelites walienda in the desert. They wandered in the desert for 40 years while they were looking for their ways to the promised land. Jesus also fasted for 40 days and 40 nights. Surprisingly, the gestation period ili uweze kujaliwa na mtoto, it's around 40 to 40 weeks, right? Right? To bring forth that new life. And therefore, I have the message for this. We are starting upya. Tunaanza maisha mapya. Currently, we have things in place. Zile ambazo zinatuongoza tuweze kufika mahali tunatarajia kufika. We have the leadership in place. Then, ungepata hakuna structure vizuri ya management. Sahizi tuko na have a minimum of 5 na maximum of 7. We managed self-help group yetu kama iko na 7. Kwa hivyo ni mwanachama wa St. Augustine. Ukitoka hapa jiulize, what have you done to impact the life of the other person? Je, umemwelekeza kwa kikundi cha kusave kama hii? Je, umemwelezea zile benefits ambazo unapata kuwa mwanachama wa kikundi kama? Bila kuongea mengi, malizia kwa kusema ya kwamba 40, we are confident as the program, pesa zenyu hazitapotea. We are confident that we will live to impact that life. We are confident that we are going to soldier on to see that we have embraced as many technology advancements as possible. At 40, we will remain focused and we will concentrate on what we can offer the best to our members. 40, we will better and better our everything. Thank you very much. May God bless you and may God keep you safe. Asanteni sana. Okay, members, mumesikia pahali tumetoka. Si tumetoka bali? 1983. Wale watoto walizaliwa 1983, si wako na familia? So, right now, we are privileged that we have our member number 1. I just want to have 1 minute atuambie as member number 1 here St. Augustine where we started. Madam Agatha, she's here with us. God is good all the time. And all the time. Tusalimiane kwa hewa. Asanteni. Agatha, member number 1, and I'm proud of it.
Tulianza kama kitu kidogo huko Gashororo, tukiwa wachache. That was outstation ya Koni Parish. Hatukuwa na St. Augustine Parish. Baadaye likagawa, tukarudi side hii, Moni ikawa parish as own. Sasa pale Gashororo message, we need to start a self-help group. Of course, of issues of the church, the chairman, the secretary, and the treasurer. And I happened to be a treasurer. Just out there, we started our first meeting. I can see Mrs. Kenyenje, you are Mrs. Kenyenje, and of course the chair is deceased. May God rest his soul in this. And we started writing. We had a notebook, and a small one. And then we asked ourselves, where are we going to start? You know, it was difficult. The church has already introduced this program. So we started writing our names. And remember, I had that note, and I started writing my name and my contribution. And what do you expect the contribution was? 5 shillings, 10 shillings. Mrs. Kenya, 10 shillings. Another one, 5 shillings. At the beginning. Thereafter, we started advertising the program, informing the other members of the church that we need such a program. And that's where we got some members who came and joined us. And I think I've seen some of them. And we became the management in our own way, because even the venue for meeting was a problem. We used to borrow to ask somebody of us with this at a school by that name, St. Stephen. That's why we used to meet as a group, and thereafter we got some more members. And this is how far we have gone. And I'm happy today because we started in faith and trust. Faith and trust. Hatukufa moyo. Can you imagine 10 people, 20 people, and here we are. And I would say today that I've really benefited from this program, from this self-help group. I've been getting loans and doing my own development, starting with a small house. I can see some of us where we started. 10 houses, unamwaga kamchanga, lori moja, umechukua karoni, ka elfu mbili, unafikiri ni elfu 20, ni mbili ama moja. Unamwaga mawe kidogo kidogo, baadaye unaona uko na nyumba yako, uko na rentals, na watoto wamesoma, umelipa school fees, na umelima kashamba kidogo, agarau chakula ya kula. Otherwise, we have come from far to far, and lastly, we managed to get an office here. And that is where we let other people to continue with the program. And I want to thank the management because so far, and of course the Caritas, so far you have guided, you have managed it so nicely, so well. May our God help us to continue doing His work. It was sacrifice, God's work, and even us. And we save wisely by planning. Si kuchukua loan na unaenda unafanya kakingine. Si umechukua ya kujenga, unaenda kufanya ya uende Mombasa saa hiyo. Sasa we can see you are deviating. It's good to have a plan and the purpose of taking a loan. Otherwise, I'm so thankful to my God and to the Chama self-help group that we are celebrating 40th anniversary. Thank you so much, and may God bless you. Thank you, thanks so much. Okay, now tumesikia pali tumetoka, si ndio? Mimi wakati niliingia, we had a borrowed office at street office pale Gashororo. Na sasa tuko hapa
Pahali tunaweza sema ni kwetu, juu ni parish yetu. Sasa hao watu waliingia wakati huo, na wale watu wameika sana na hii kikundi. Na juu hatuwezi waambia wote waongee, we have a few documentary, na mimi nataka sasa kila mtu afocus kwa hii ndio muone a few success stories. Make sure unaona the screen. And I hope the members wale wamepatia hii documentary wako kwa hii kikundi, tuko pamoja nao. And I hope the people who are also on the online are still watching. Please don't leave, don't quit. Continue watching from wherever you are watching online. So hakikisha kama vile tumesikia kwamba you can see the white part. If you're not seeing the white part, try to come nearer here. Ili tujione. Unaona wewe? Kidogo side hii, you can share now. We are coming to the end more. Hakikisha umeona. You can see the white part. I don't know. Can you see? Sure. Okay. Okay. No. Ili tuone we got. Haya. Let's test a bit. We see whether we get the volume. Add the volume a bit. Add the volume. Njĩtagwo Joyce wa Irimũ wa Mwaura. Kĩama gĩkĩ gĩa Catholic ndĩ na mĩaka 15 kuma ndaingĩra, na kĩama gĩkĩ nĩ kĩega, nĩ kĩndeithĩtie mũno. Nĩ njoete marũni ta kuma 5 tondũ nĩ ndĩrarĩma ngũkũ. Nĩnĩmĩte ngũkũ mũrimũ wa mbere ngũkũ 300 na ngarĩ harũni gacoka kuo ngoya rĩngĩ ngũkũ 500 na nĩcio ndĩrarĩma. Ndeithĩtie tondũ ngũkũ nginya hau nginyĩte. Na niĩ ingĩenda kwĩra andũ maingĩre kĩama gĩkĩ tondũ nĩ gĩtũteithagia mũno makĩria. Mũrĩmi mũnini akainũka agakorwo mũrĩmi mũnene agakinya harĩa angĩenda. Na no nyende kĩama gĩtũteithie gĩtũthomithagia ta ithuĩ ũrĩmi tondũ noguo gĩtũteithia na maũndũ mangĩ. Marĩtwa makwa njĩtagwo John Njuguna wa Rũgũrũ. Ndaingĩrire Juja SHG group mwaka wa 2000 na kuya rũni yakwa ya mbere mwaka wa 2004. Nĩ ndoire ya mbere ya kwanjĩrĩria wĩra kũrĩa Gacororo. Nĩ hotete gũkorwo njoete rũni nyingĩ. Hakuhĩ o thutha wa mĩaka 3 nĩ njoyaga rũni. Rũni icio nĩ cindeithĩtie tondũ rwa mbere ndoya ndekĩrithirie thitima, wa kerĩ ngĩoya nduthi, wa gatatũ ngĩgũra macini ici mũrona haha cio rĩu nginya hau. Koguo ndingiuga ũru wa self group ĩno tondũ nĩ thiĩte na mbere nginya ku encourage andũ aingĩ. Nĩ njoete nginya group ingĩ tũkoragwo nayo ĩtagwo Groups, ngahota kũmenya no tuonire mbeca rĩrĩa tũngĩnyitana hamwe. Tũkoragwo na account ĩngĩ tũnyitanĩire na my cousin, na no ndĩrathiĩ na mbere na facilitate andũ maingĩre Juja SHG group. Kĩama gĩkĩ nĩ nyonete kĩna ũteithio tondũ tigane ndingĩkinyĩte nginyĩte. Ona rĩrĩa kũrarĩ na ũritũ wa ũrĩa tũgũthiĩ na mbere ngĩrĩhaga o ũrĩa mbeca ironeka. Ũrĩa ingĩũria management committee ya group ĩno nĩ mahote gũtũhe term njega ya kũrĩha mbeca na matuongerere no okorwo nĩ mĩaka kuma mĩaka 3 nginya mĩaka 5 getha mũndũ akomba mbeca nyingĩ akonage ũritũ wa kũrĩha. Koguo no njuge Juja SHG nĩ sacco njega ĩngĩteithia mũndũ. My name is Crispus Kemanga Kuria and I've been a member of Juja Catholic Sacco since the year 2019. I think that's around 5 years. I was able to start my business, CK Enterprise. It's now, I think, 3 branches now. It's still growing. And I would like to encourage young people out there. I don't think that the small amount you have is too small to start. You can just start with that, start saving, and
in a period of just 6 months, you can be able to take on, and you go from there. I personally started from just 10,000, and now from that. And also, I think they can introduce setting up and securing a loan. So good. Sometimes we have products and they have to be quick. You need to see if they can implement that. Maybe you can be having that a day or maybe hours. I think that would be very good. I would encourage my family members and also friends. I encourage most of them to join. Majina yangu ni Julia Mugeshi Kahema. Nilielekezwa chama na my late husband Joseph Kahema mwaka 2010 up to today, that is 14. Na mimi mwanzi Bridget Junior Academy nilianzia 2010, nikaanzia shule yangu kwa plot, nyumba za kukodi, nikaanza kusave, sita hivi wakani loan, na loan ikawezesha shamba mahali sasa tuko, na nikajenga classes, na nilipojenga classes shule Amani nikaleta Orkarau. Nikaona kwa sababu ameandamana na mimi mpaka sasa tumefanyisha class 3 sasa. Walikuwa kinipromote, nimekuwa nikiongea nao vile nataka kuanza junior secondary. Wamenipatia loan this year the month of October, nikaweza kuregister pia junior secondary. Kwa hiyo kwangu self help group imenisaidia sana. Kwa hivyo kwa watu wangetaka kujiunga na hii group ni nzuri, anza kusave. Wewe mwenyewe unaweza patiwa loan na pesa zako ya kununua shamba, ya kuweka business ile unataka. Rangu naomba kwa sababu ilikuwa na challenges, St. Augustine self help group waweze kupromote wazazi wa huku, wakaaji wa huku na educational loan ili waweze kupata elimu bora. St. Augustine Catholic Church Juja self help group pamoja jamii. My name is Naina Kiongo. I joined Juja Catholic Self Help Group in 1995. I joined when this group was introduced to this place by Mr. Charles Ngamuchai. I was one of those who started. We were 15 members, and I have been a member since then. It is a very important group because we have been benefiting from taking loans. I started taking loans as early as 2006. I started taking loans because of education when they were in high school. From there, I bought my first car. From there, I started taking loans to start building some rental houses. I've been taking slowly by slowly. I take a loan for not much money so that I can be able to pay back. And so I've been able to have a big structure of houses which are renting. Out of the proceeds I have got, I'm able to help my children, their own children. Some of the grandchildren are already in university. Out of these proceeds, I've also been able to drill some because of the proceeds of what I've built. People should join this group because it helps very many people. Especially me, I started by introducing my own family. My wife is one of the oldest members, my brothers and sisters. And finally, I introduced some groups, about 5 groups joined through me. I'm able to take a big loan because I've got some guarantors from my relatives and some groups. So I like to encourage people to join this group if you want to succeed in gaining from this group by introducing others. So that when you get a loan, you get somebody to guarantee you. If they want to get a loan, also guarantee them. So doing, every one of you will benefit. So I want to even congratulate the workers because they are very cooperative by us and by swift loans. The loans don't take long. When you feel everything is okay, you don't take more than 3-5 days. And I'd like to thank the management of this group, and I want to encourage them to continue assisting the people of God. Thank you. Mumejionea kuna wale wametangulia na sisi tutafuata. Hata wale wameingia juzi, so
mambo hiyo rules zinasaidia watu kufanya. Tumeona hiyo gorofa ako naye. Yes. Hiyo tutatoka kwa hiyo documentary na sasa tunaenda keki. Tumefika kikomo, that's our climax. We celebrate 40 years without a cake. So nisaidiwe sasa kupanga hii mesa. Watu wa keki karibuni hapa. Mesa. Sasa tunaileta hapa, chunga keki, wacha wenyewe wakuje. Sasa hao watu wako kwa hiyo documentary na wale old management members junaona tuko nao hapa, tukate hii keki. Number 1, you are one of Mrs. Kinyeji nimekuona. Martin Kinisu nimekuona. Michael Mgai nimekuona. Ama mumeondoka, mkuje hapa tusaidiane kukata hii keki. Na mwalimu umepewa jukumu na patron utatukatia hiyo keki. Karibuni. Karibuni hapa. And I'm even going to appoint Mrs. Kahema as our cake matron. Yes. Karibu, my sister, you are go. Yes, hii keki ni yetu wote. Yeah. God is good and all the time. I'm Mrs. Kahema. Niliingia kwa chama, umesikia kitabu sana na imenisaidia, na nikawa shule inaitwa St. Bridget. I thank God kwa sababu ya St. Augustine self help group. Tuko na muro na wengine za si ndio? Kwa hivyo kama wewe hujanisaidia, sijui kama utakula. Nimekuwa nikikwambia unisaidie, tutakula sisi wote. Kwa hivyo nafurahia kwa sababu wakati huu siongei maneno mengi, nataka kualika baba tusaidia hapa. Ni mwalimu, alikuwa mwalimu kama mimi na amekuwa kini motivate na hivyo tunakata na yeye pia. Sawa, iko sawa, iko sawa. Oh, kuna mwalimu mwingine. Kata
Kata keki. Ini keki sio ugali. Ini keki sio ugali. Ini keki sio ugali. Kata keki sio ugali. Kata keki, kata keki sio ugali. Miaka 40 sio mchezo. Miaka 40 sio mchezo. Kata keki, kata keki sio ugali. Ini keki sio ugali. Ini sio ugali. Member number 1, makofi. Madam Kahema, makofi kwake. Mwalimu ambaye ni patron wetu leo, makofi. Very nice. Kutoka hapo kwa ofisi. Microfinance wako wapi? I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them you say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you in 1 month, in 1 week, you will sing a new song. 2 days, lesser than you will hear. Congratulations, first in the glory of God. Congratulations. Chini kama kuna management member ameketi chini tafadhali. Yes. I see having that God is greater than that. Who can buy? Who can change? In many ways, I have seen His faithful and ever. Yeah. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for me. Come back with a new song to sing. Yes, I will come again. A new song of praise. My God is good. Oh, congratulations. Time for jubilation. Congratulations. No more tribulation. I bring you good news where you cannot refuse. Hold on. I told you with Christ that you can never lose. Oh God, give me attention. Very, very soon you will. One by one, tell your testimony. Congratulations, you're in the glory of God.
Members, we are toasting. We are toasting. We are Song to sing your God. You will come again with a new song of praise. God is good. We have toasted the chairman. Toasted. Apigwe makofi. Tukiendelea kukula keki, yale maswali tumeandika, tafadhali pass them, tuone kama tutajibu mawili matatu tukikula keki. We are going to get a bit of reflection. So kama unajua uliandika swali, kuna wenzetu aanza kuokota hiyo matasi. So give them out ili tuweze kujibu kama tutakula keki. So tafadhali somebody official kuna uniform tuanze kuchukua questions.
Kila mtu amekula keki. Kama mtu hajapikiwa na keki inua no. Sasa ni wakati wa swali. Kama umeandika maswali yako upeane ikuje hapa ile ndio ijibiwe. Maswali. Alright. Nitaweza kujibu maswali kadhaa hapa ili kama tunakula keki, na ningeuliza pia tutaanza kupatiwa soda tukiendelea, lakini kwanza tutaanza kuchukua maswali haraka. Swali kutoka kwa Milka wa Jiro Bogwa anauliza swali: if one does not have a spouse or children, can bring benefit from the benevolent fund? Anasema kama mtu hana bibi ama na pia hana watoto, wale watoto wamezaliwa na wao wanaweza benefit kwa benevolent fund. So kwa sasa hapana, kwa sheria yetu hatujapitisha hiyo, lakini maybe ni kitu tutazidi kufikiria tuone and consider that. Kwa bylaw tumepitisha kwa that induction document iko na that bylaw inasema ni nani anastahili kubenefit. So hiyo ni mzuri, tutaketi tuone, tukiconfirm hauna watoto tuangalia mambo ya siblings but only for exception, lakini saa hizi hapana. So ya pili ni kwamba in case of a roll up, do you inform guarantors or it is done without any information? Nauliza wakati tunafanya loan yetu, in guarantors wanaiwa ama inafanywa bila information? That's from Federal. Yes. Kama tuambie guarantor kwamba umetop up loan yako, kwa sababu umeongeza hata muda umeongezewa, so lazima wajue wako community yako, so they are informed about the top. Any comment? No question. Okay, kuna comment hapa. Benevolent fund should be given to the member immediately after the loss of skin, but not after. This will help the member to foot and cover the burial cost. Yes, I agree. As soon as msiba, let us know immediately. So hiyo ni effort yako. Ukituletea immediately, tutaweza kupatia pesa immediately. So pia, on our side, that is from Bernard, we'll make sure you get it as soon as possible. So again, it's about also how you let us know, tunaanza process. Yeah, so school fees loan have helped me, but if you have a balance in school, your children sent home, please come up with for the loan again, and you haven't paid the other loan. Especially kama kuna opportunity ya top up, na ndio maana top up was introduced, because loan ya kwanza haijaisha and you want another loan. So we can check that
whether we can do the top up. Although mara mingi top up iko na sheria zake, actually get a loan on top of one another. But that is come from Stephen Duati. Sababu namba ya simu iko hapa, we will be able to reach out in case kuna specific assistant. No charges should be made on payment made through M-Pesa. How is the treasurer? Rafael, hapa kuna swali pa mtu akilipa na M-Pesa hata kujiwa. Nadhani hiyo tutaweza kujibiwa na treasurer, hiyo nitaiweka hapo ili ampe other options that you have. Mungu ni mwema kila wakati. Kwani mmechoka sana? Onja dakika 2 tumalize. Hiyo ya M-Pesa ni ukweli kuna charges, lakini vile tumefanya kwa huyo member na kwa wengine ili mjue, ukituma 100 and below hakuna kitu tunakata. Ikipita 100 ndio unakatwa. Lakini kuna option nyingine, ukituma through Caritas Microfinance Bank pay bill yao hailipishi. Lakini hiyo ameuliza M-Pesa 100 and low, hakuna pesa tunakata, unaipata yote. Hapo si ni sawa? Ni sawa? Asante sana. So umesikia kuna option nyingine na hakuna charges. Again for Sophia the same thing. Those charges you use the other one instead of the one for M-Pesa, then you should be okay. Then about reminding the loans for us, kuna mtu amesema harassment. Yes, we will not harass you. If you're harassed, please let us know. Any other bank, wakati kuna outstanding loan, wakati tunapigiwa simu, you are called with a lot of respect. No harassment. Na ukiwa harassed, let us know immediately. Na harass. Okay. Ya communication meeting days ndio anasema tuwe tuna communicate to have a better way of doing this, but usually target yetu ni kuwa na education day mara 2 kwa mwaka. We're going to have more. Tumeanza breakfast meeting for the new members, but you're going to be communicating to you when you to come for a meeting. That's more guys statement. We are done actually now. The catering team sasa nitaweza kurudishia MC ili tuone vile tutajipanga. Kama kuna swali lingine, there's a comment. Our doors are not closed. You can come, we can ask your question, we can be able to respond to it. Okay, sawa. Tunaendelea vizuri. Leo ninasikia mko na njaa. Na sika keki kametuliza kidogo. Kako na sukari. Sasa nataka kuita the person ule anaturudishia vote of thanks. Na ni our executive secretary akuje aturudishie vote of thanks. Na mutulie, mtu asiamukie kiti. Sawa. Pahali mko. Good afternoon members. Poleni, tumesikia mko na njaa, lakini malengi masomo tunali hakuna kutoroka mpaka lesson iishe, ndio tusike ile yote mwalimu alikuwa ametupangia. Si mmefurahia? Kwangu nimefurahi sana kwa siku hii ya leo, kwa vile mmejitokeza kwa wingi, na hiyo masomo tumesomeshwa hasa ile ya National Hospital Insurance Fund. Tafadhali wenzangu, sisi sote tuelekee hapo. Ukiwa na mgonjwa ndio utajua umuhimu wa hiyo National Hospital Insurance Fund. Kwa sasa vile tuko na njaa hatutakaa tena, tutaendelea kupewa kitu ya kukula, na ningetaka tu kusema asanti sana. Asanti yetu sio mimi narudisha, kama members tunarudisha asanti. Na kwanza tunarudishia Mwenyezi Mungu kwa vile alitupea hii nafasi. Kwa kwanza kumake your decision, tukue a member in a self-help group.
unakubaliana na mimi ile siku ulimasha kalamu yako ukasema yes to being a member of this group, we do give thanks to God for that one. And for this day that has been so good, the weather has been very, very good, so we thank God for that. Ya pili, tunarudishia shukrani our group patron. Si mnajua patron wetu ni nani? Mnamjua? Father Kevugi. Every time we call on him, he's always available. Even when he has a lot of work, he makes sure that we have a representative. Today we have a catechist with us. Hata mimi nimefurahi sana. Ya pili, wale tulialika Equity Afya, Caritas, wote walikuja tulipoalika wakae na sisi na wakatufundisha. Shukrani ni kwao. Kuna watu wanaalikwa, tunasoma kwa Bible, kuna wale waje wakule, wengine hawakukuja, lakini wao walisema watakuja na watupatia kila kitu wako nacho na tumefurahia. Kwa hivyo kwa wale labda I'm very poor in Swahili, so you allow me to talk in English a bit, and I thank you for listening to me. So my dear members, on behalf of the St. Augustine Catholic Group, I first of all invite each one of us to give thanks to God for the great gift of life and the opportunity he has given us to enjoy this occasion and the sharing that we have had. Secondly, we thank our group patron, Father Kevugi, for his wise leadership and commitment to the success of our self-help group. He always makes time when called upon by the group. Our thanks to Equity Afya and the National Hospital Insurance Fund and the staff they released to come and educate us today. Hello members, tutulie tupate ile tunapewa as we listen to our vote of thanks na tufurahie. We say thank you to the representatives for they said yes and they came and are with us here today. To Mr. Moses Kemaru, ni kama alienda, simuoni. Mlifurahia hiyo mafundisho? Kila mtu, mkiangalia kwa familia zetu, we have this category of people within our families. The bad thing is most of the people who are sick don't know they are sick. So it is so hard even to give them the help that they so desperately require. But today we have been given an insight on what to look at. And when you see this in one of your family members, maybe you can visit a person like Moses for further guidance. So Moses, thank you very, very much for what you have taught us today. To Caritas Microfinance Bank, we are thankful and are proud to be associated with you. Caritas has been to us like a good parent, protecting us, making sure that we are walking on the right path, just as we do for our children, and also making sure that what we own is secure. The cake that we have just shared of the great things that people can do when they unite with a common purpose, from 680 shillings to 15 billion. That is the power of unity and trust. Member staff and all our service providers, we thank you so much for your selfless service. To all members present here today and all those who are present online, thank you so much for making time to attend this education day. I know you agree with me. We have learned a lot from our speakers. Have you heard the success stories today? Do you identify yourself with any of those 5 people who spoke to us? You did. So, as you go home today, remember you are a success story yourself.
So remember again that you are a success story. Do not measure yourself with another person. Just look at yourself first and see how far you can go. So we are told to be generous. Generosity is not only giving money. Information is the best generosity that you can give to a person that you care for. So today, as you go home, tell yourself a story and tell all the others so that they can also come on board and have a story to tell. You have a story to tell. May God bless you and bless you and bless you. Go well. Makofi kwake. Na kama tunaendelea, Adam hapa tulia vizuri sana. Ni vizuri kutii, tumeelezewa tutulie, kila mtu atapata. Some few announcement I want to make before we come to the end, and you katekista wetu atakuja kutufungia kwa maombi. We are coming up with the new products. Na ni vizuri kusikiza, tusiongee sana, kila mtu atapata. So at the moment ingia mambo ya ESG. ESG is about environment. Na nitakuuliza swali, nijue kama ulikuwa keen. ESG is about environment, is about social, is about governance. I'm going to ask a question someone, ule anaongea sana. Kula tu pole pole. Now, we are going to come up with products which are surrounding those areas. Environment, social, and governance. Now, these products, environment, we are calling them new or green products. Example loans. If you want to get a loan that is actually a green loan, ni ile loan ambayo ina support environment. So we'll come up with a product, na ukisema unataka kusupport environment, hiyo loan itakuwa atoa interest rate. Lakini itakuwa inakaa kama ile ya education. Hiyo pesa ingie tu only for that particular activity. Let me talk about the green loans. Ni kama zile sina target energy, kupunguza energy. If an example unataka kuweka solar kwako, we are going to support you with that green product. Kama ni kubadilisha ile mataa inatumia mwangaza mingi, unaweka LEDs, again that's a green loan. Kama ni just the same. So those are products that we are going to come up with, but you are going to give us an invoice mahali unataka kuchukua, tunakulipia pale, unawekewa. Hata kama ni ile ya kuhit maji ya kuoga kwa nyumba, the same. Those are green loans. Then pia others like harvesting of the waters kama matank, gutters, including dam lane, one that are the dams that are actually water, the storm water. We can support of a project. Again, tree plants. Kama kupanda miti, we are also going to support you on that one. Then we go to the S, social. If an example, as a group, you identify a needy family, ambayo they are not living a dignified life. In one of our mission, if you remember, was a socio-economically empowered and dignified society. So, kuna wale watu ambao wanaishi maisha mabaya sana. Hatungependa kuishi namna hiyo. As a group you come up and you say you support this family. Maybe hawana nyumba mzuri, ni like a tent. Then you come up with a quotation to improve that livelihood of that person. We are going to give you a loan with a lower interest. It's about social. We want to ensure our social fabric is firm, and again people are living in a dignified support. And that's why we need a lot of feedback. Kama hiyo tumepata kutoka kwenu, and we are going to have that. The other bit, as we continue taking our soda, naona wale wametulia, wanakunywa soda yao na kakeki, on the announcement part. Saving product. We have what we call the target savings. Una kitu fulani, na we are going to have further discussion with the Caritas ili kama unataka kwenda holiday
una save pesa yako, ikifika hiyo wakati tunakupatia hiyo pesa, unaenda holiday. Ama jumuiya imepatiwa target ya kanisa, inaanza kusave, ikifika wakati wa kupeleka ile budget wanachukua wanapeleka. Ama kikundi kama CWA, CMA, other group for the church. So that's target saving, we are going to come up with it. Ili pia kutoka mwaka mpya we pilot and we ensure we start those products. Nikija kumalizia, kama vile tulielezea members wa kitambo, mkiangalia ile environment tuko saa hizi imeanza kuwa lile nice. Kanisa mzuri sana, beautiful, tuko na very nice house of the Father, tuko na very nice chapel. Ile kitu inakaa out of place, it's an office here. Mkiangalia kwa makini mnaona inakaa kama iko kwe. So hiyo wiki imepita, tumekuwa na mkutano na patron wetu na kuna mpango wa kuimprove this space. So as soon as the plans are already confirmed, tutamuelezea, because we want to do a decent office here for the group. So come along ili tuone kwamba group yetu hata hapa unasikia kama uko lile town na lobby vizuri. Sasa hizi ndio place and need to improve, and I think now with your support tutaona we can do, ili hata ukikuja unapata mahali pazuri pa kuketi, kugojea, kukunywa maji yako na kawa pale kwa ofisi, kama unasikia uko where you belong. So 2024 is our year to tell you, ili tuone pia improvement of our group office imekuwa sawa sawa. So those are some of the announcement I had. Right. So nafikiria sure everybody amepata kitu ya kukula. Thank you very much. Hiyo committee ya capacity, they have made sure kila mtu amepata kitu na kumekuwa quite quiet. Hakuna mtu amefutana, si ndio? That is very nice. Well done. So now najua nitarudishia MC ili tuweze kupata maombi. Remember, hatuko na haraka. Hakuna mtu anakuharisha. Hata baada ya maombi, feel at home. Tutawekewa music kidogo, tujienjoy, you know each other. Remember, tumeelewa form a cell. Angalia mwenzako, can we form a group together? Ili tukitoka hapa, we also know each other. That's why we need to meet physically here. So asanteni sana na Mungu ambariki. Najua sasa sitamwambia mpige makofi kwa sababu ya eating. You cannot do two things at a go, but I know all of us tutajane pamoja to make sure this group grow from one level to the other every year. Asanteni. Okay, thank you Chairman. Sasa nimefurahi, tumefika kikomo na tumemaliza vizuri. Sasa nataka tuombe maombi ya mwisho na awa mwalimu catechist, na sijui kama mtaacha kukula kwanza tumalize na maombi. Tulikuwa mupeo mshike ndio tuombe, lakini jana nyingine haizi goja. So wacha mwalimu atuombe, na akiomba tusiende, tujuane, ndio next time ukitaka loan unajua ule tulikuwa tunaketi naye aliniambia anaitwa Beatrice, naweza enda ani guarantee. Na wale hawajachukua members card ziko kwa ofisi, anytime pita hapa, pita kwa ofisi, chukua kadi yako. Hata leo mnaweza chukua kadi zenyu. Najua kuna wale walichukua wakiingia. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Naona tuko na mambo mengi, lakini tuendelee kumshikilia tu hivyo. So nataka tuamini na tufunge na sala ili Mungu aweze kutupatia tunapotoka amani yake. Tuombe. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tusimame. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini tuwapoe maovuni. Amina. Mungu mwema, tunakushukuru. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Umetuongoza vyema, umetunenea na mambo yote ya kutuwezesha kuwa na wakati mzuri katika sichazo.
Tunaomba Bwana ututie neema zako, utubariki ili tutakapoondoka wakati huu tukae na amani yako, tukae na upendo, ili wakati wote tueneze injili hii ya kupata members wapya, ili wajiunge nasi tupate kusafiri pamoja. Safiri nasi Bwana wakati wote wa maisha yetu. Unajua mahitaji ya kila siku, mahitaji ya familia zetu. Tunakuomba ili watu wote uwe nasi, uwe karibu nasi. Na tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana na watakia kila la heri. Na David Kuto. Sawa, asante. Asante mwalimu. Sasa mketi chini, kila mtu amalize refreshment yake, na mjue hiyo mumepewa sio lunch. Lunch iko kwa akaunti yako. Sawa sawa? Hiyo ni maji na kutuliza njaa. Sawa sawa? Mtu yote ameregister, kuna kitu amewekewa kwa akaunti yake. Kwa hivyo kama hujaregister, usile kama hujaregister. Juu hiyo ndio tutatumia. Sawa sawa?